చెప్పారు, ఇట్లా సోలాపూర్ వెళ్తున్నామంటే మళ్ళీ వెంటనే మాట్లాడతారు ఈవినింగ్ ప్రశాంత్ ఎట్లా అంటే ఎంత కాన్షియస్నెస్ తో మన కోసం గురువు ఎలా ఆలోచిస్తారు అంటే అప్పుడు అర్థమైంది. అంత ఇదిగా ఉండి కూడా ప్రశాంత్ ఎట్లా అడుగుతున్నారు. ప్లస్ ఫిజికల్ గానే కాదు, మెంటల్ గా మనం ఎలా ఆలోచిస్తాం అనేది గురువు కాదు. సో 12 నుంచి వెళ్ళే ముందు రోజు క్లాస్ లో చెప్తున్నారు, అందరూ డల్ గా ఉన్నారు. ఎందుకు అంటే పుట్టింటి నుంచి ఒక అమ్మాయి అయితే ఆ అబ్బాయి గారు వెళ్ళిపోతా ఉంటే ఎట్లా బాధపడతారో అలా ఉందని అందరూ పొజిషన్. నిజంగానే అందరికీ అలానే అనిపిస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ అయి వస్తూ ఉంటే అందరూ ఎందుకు డల్ గా ఉన్నారు అనేది మనకు తెలియట్లేదు, కానీ మహారాజ్ చెప్తున్నారు అంటే రామో భగవంతుని ఎప్పుడైతే వదిలేసి వెళ్తా ఉంటామో, గురువుని వదిలేసి వెళ్తూ ఉంటామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నిజంగానే మనకు తెలియకుండా డల్నెస్ వస్తుంది. సో గురువు అనేది ఫిజికల్ గా ప్లస్ మన మనసు కూడా ఏం ఆలోచిస్తుంది అనేది గురువు చెప్తారు. ప్లస్ మాతాజీ ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటారు ఏమనంటే 1 to 1 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ప్రభు మహారాజ్ అనేది అది ఇవ్వాలంటే అది వేరే డివోషన్ ఉంటుంది. కానీ అందరితో పాటు మనం మహారాజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తా ఉంటారు, అబ్జర్వ్ చేయండి మాతాజీ, మహారాజ్ ఏం చెప్తున్నారో అబ్జర్వ్ చేయండి అని. సో మహారాజ్ చెప్పిన క్లాసెస్ లో అయితే మేము రిటర్న్ అయ్యే రోజు క్లాస్ చెప్తున్నారు మహారాజ్, ఇలా డల్ గా ఉన్నాం కదా అలా ఉండకుండా ఉండాలి అంటే కృష్ణ ప్రాప్తి ఉండాలి అందరికీ కూడా, అంటే ప్రచారం చేయమని చెప్తున్నారు. ప్లస్ ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయమని చెప్పారు. ప్లస్ భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతం ఏదైతే ఉందో ఆ జ్ఞానం అందరికీ ఇవ్వమని చెప్తున్నారు, అంటే బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయమని చెప్తున్నారు. ప్లస్ ఎవరికైతే గురువు దొరికారో వాళ్ళు కూడా గురువులా మారాలి అని చెప్తున్నారు, అంటే టీచింగ్ చేయమని చెప్తున్నారు. నాకు అనిపించింది నిజంగానే గురువు మాట్లాడే ఒక్క మాటలో ఇన్ని మీనింగ్స్ ఉంటాయా. సో తను ఎలా అయితే ప్రభుపాద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో చేశారో అలానే వాళ్ళ డిసేబుల్స్ కూడా అలా ఉండాలి అనేసి మాట్లాడుకుంటున్నారు. పర్ఫెక్ట్ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు గురువు అవుతారంటే మహారాజ్ క్లియర్ గా నాకు ఈసారి ఆ 2-3 days లో మహారాజ్ నాకు అనిపించారు. థ్యాంక్ యూ మహారాజ్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీథింగ్. సో మహారాజ్ చెప్పినవి ట్రై చేస్తాను, దానికి మీ అందరి విషయాలు నాకు కావాలి, బ్లెస్సింగ్స్ ప్రేయర్ చేయండి నా కోసం. అవన్నీ చేయడానికి నిజంగానే ఫిజికల్ గా స్ట్రెంత్ కావాలి, ప్లస్ మెంటల్ గా సపోర్ట్ కూడా కావాలి. సో వైష్ణవి వాళ్ళు మాట్లాడాలంటే సాధ్యమవుతుంది నాకు. ప్లీజ్ అందరూ ప్రేయర్ చేయండి. మహారాజ్ ఏదైతే చెప్పారో అందులో 1% చేయడానికైనా నేను ట్రై చేస్తాను. సో ఇంకొక నిమిషం యాక్చువల్గా అవన్నీ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే గురువు చూడండి ఎలా వచ్చిందో మొదటి ప్రభు వచ్చారు. సో నాకు అనిపించింది ప్రభు క్లాసెస్ ఏంటంటే ఫిజికల్ గా మనం అందులో మామూలుగా బయటికి చూస్తాం, కానీ ఇన్నర్గా ఎట్లా మనల్ని మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి, అది ఎంత కాన్షియస్నెస్ పెట్టుకోవాలి సర్వీస్ చేస్తుండడానికి నిజంగా మహారాజే మొదటి ప్రభుని పంపించారేమో అనిపిస్తుంది నాకు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఈ సెషన్స్ నుంచి ఒక్కొక్క సెషన్ నుంచి ఒక్కొక్క పాయింట్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసిన నేను మహారాజుని సాటిస్ఫై చేస్తాను ప్రభు. సో బ్లెస్సింగ్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ క్లాసెస్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. Thank you. It's a wonderful clarification. Big Hari Bol. Hari So, Mataji is on time. So, I expect everyone to be maintain the same background. So, thank you so much, Mataji. You maintain the time. So, now what I'll do, I'll just call out 3 names 2, 3, 4 so that you can prepare for your clarifications. Now, I request number 2 His Grace Prem Kirtan Prabhu and followed by Her Grace Maitri Chakri Mataji and followed by His Grace Madhu Dwaraka Desh Prabhuji. So now I request His Grace Prem Kirtan Prabhu. Diva! So today I'm very fortunate to be here in front of His Holiness Loknath Maharaj, who is my initiative guru, and also Murli Mohan Prabhu, who is my Shiksha Guru. These are like some planets coming together, which is a rare event, because to have Murli Mohan Prabhu in Bangalore and that also in this very rare occasion of both coming together is very rare. So I was thinking like this material ocean, this material life is like a material ocean, and all the living entities are like drowning, coming up, and because of their karma, even more like big rocks are added to their bodies, they are drowning heavily and they are not able to come up. So when we take initiation from Guru immediately wipes off all the sins, and the living entity becomes free to come up, to start swimming. Other devotees
other senior devotees help the Jiva to learn swimming in this material ocean. Slowly, Jiva starts to learn swimming and he finds happiness and peace of mind, devotion, all the blessings in this material life itself. In that, he learns to how to overcome this material ocean. But swimming is good, much better than drowning. But one more thing is that there is a big ship, and that ship is nicely sailing through the ocean. So, if the swimming jiva can get into the ship, it is even more comfortable. So, Guru Maharaj, all the gurus of our International Society of Krishna Consciousness, they are all captains of these ships. And all these ships are connected to the big ship which is led by Srila Prabhupada. So somehow if we can get into the ship, and inside these ships there are many other great devotees who are helping the devotees who are swimming in the ocean to come into the ship. And our Holy Guru is like that in this ship. So like that we can pray to these great Acharyas, Shiksha Guru and Diksha Guru, to help us get into that ship and engage us in some valuable services for all the other living entities also who are also struggling in this material ocean, and for our own purification and our own uh, advancement in devotion, and to experience what is called love of Sri Krishna and Sri Radha. Thank you so much for your wonderful offerings, Prabhu. Big Hari Bol. Hare Krishna. So now I request Her Grace Maitri Jahnavi Mataji. One more mic. And I request devotees complete your prayers before you come in here. Guru Pranam Mantra, Prabhupada Pranam Mantra, complete and offering. Hare Krishna. All glories to Sri Prabhupada and Guru Maharaj. I offer my humble obeisances to Guru Maharaj. Wish Guru Maharaj a very happy 77th Vyasa Pooja. My bhakti was like the waves of an ocean. It was constantly going up and down. After taking initiation, I could personally experience Guru Maharaj's mercy. I understood that the mercy of Guru can bring a great change in our spiritual life. Guru Maharaj showed the seed of realization in my heart that I realized that I need to remove the pride I have, ego, anger, and criticizing the devotees. And I want to develop that qualities like humility, patience, care for devotees, love for devotees and everyone, and sincerity, acceptance of others. And I humbly surrender at Guru Maharaj's lotus feet, and I pray for his blessings and mercy. I want to improve my sadhana and sincerely engage in service. I pray that I may never commit any offense against devotees, and if I have knowingly or unknowingly made any mistake or spoken wrongly, I humbly ask Guru Maharaj to forgive me and other devotees also. Hare Krishna. Hare wonderful submission. Thank you so much, Mataji. And I request, I'll also call a couple of more devotees who is on the line. So now I request His Grace Madhu Dwarkesh Prabhuji, and followed by His Grace Maruranjan Bajesh Prabhu, and followed by Praneshwari, Her Grace Praneshwari Mataji. Whatever I will do, I think it will please you. I came to Krishna Maharaj before 9 years back. I zoomed on the I went into Zoom on the when I went into Pune. That time I saw Maharaj and I humbly during his class I was very much impressed.
our duty came into the mandir through my wife. She was from Pune. Okay. And after that, we guided and we chanted very nicely and we started our services in state in Hampi. Then I was bearing that continuous bearing Maharaj lectures and Maharaj and his blessings and we got indication last year. I got and before that, Maharaj, I really inspired by his nice kirtans and lectures. It was very nice when I was reading and every time when we made him or when we listened the class, he was very much instructing us. We should be in the nice chanting, attentively chanting. We should do that. He will suggest us every time. Whenever we start the class or whenever we didn't know we will very much stress about the classes and but attentively hearing and attentively chanting. That makes us purification. When we assist us every time, he will take us to back to Lord. If I follow all these principles, what you are saying, he will be in the reading of Pooja, he will go with the readers of the devotees to be very humble and we should not be the different we should be humbleness and in Dhamma every day we should be there. I pray Maharaj to bless all the devotees and to give the strength to chant the spread of Harinam Sankirtan for all of the devotees and thank you, Hare Krishna. Haribol! It was wonderful, Prabhuji. Really inspiring. So big Haribol! Haribol! I request now His Grace Manoranjan Prabhu for submitting your offerings to Maharaj. So followed by Her Grace Praneshwari Mataji and Her Grace Ganga Pavali Mataji. Hare Krishna Maharaj, hello Pranam. Happy Krishna Conscious birthday to you, Maharaj. Belated. Okay, hello Pranam, Prabhuji's mother is who assembled on this event. I'll notice you. I'll just take a max, not a Prabhu, given 2 minutes. I'll try to finish 1 less than a minute. Okay, thank you. Hare Krishna. I just wanted to tell a point which corrects me a lot actually. There are many services. I'm not qualified to share about you, Maharaj, but as a seva, for my purification, I'd like to share this. One day, Vedamala Prabhuji was sharing a point with me that Loknath Maharaj was instructed a point to Vedamala Prabhuji that is, you all your services should please to your local authority, Vada Krishna Prabhuji. If he pleases, I'm pleased. That touches me a lot actually. And why it touches me? Because my Guru Maharaj also mentioned the same reason. Loknath Maharaj mentioned on the same reason. There is no deviation in the point actually. But that same integrity, the same integrity we also should maintain. For that, we need blessings of you, from you, Maharaj. Why? Because when we extend in the layers of the devotion, we extend the layers of seniority, juniority, we should not discriminate, we should not deviate the message what you instructed to Vedamala Prabhuji, the same thing. We also should learn, Maharaj. Thank you. I'll notice to you, and it's really inspiring, Maharaj. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Prabhu. It was a wonderful presentation you shared. Thank you so much. A big ceremony. Now I request Her Grace Praneshwari Mataji. So followed by Her Grace Ganga.
Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Hare Krishna, all my senior devotees here sitting. I am not qualified to glorify Maharaj, but for my purification I am doing. And for all the glorification session, we must heard all the divine quality of Maharaj. So I will not glorify that one. I will say the reciprocation what Maharaj from Maharaj side in my life happened. So when I have connected and I am praying for the Krishna, I need a guru, and I don't have a quality to find the guru. And Krishna has given me the mercy and in the form of Guru Maharaj, and I got my guru. That was the first day. That was the not first day. Before that, I got to know the importance of guru in my life or everyone's life. How important is guru. So after that, I was not the good reader. So I was praying for all time Krishna Guru Maharaj. That time I accepted he is my Guru Maharaj. So I was praying how I will inculcate this quality to read. So one time I had a dream with a Guru, like in a dream I saw Guru Maharaj, and he was just asked that, how long you been in a ISKCON? So I told, I was saying like 2.5 years, and you have not read which book you have read. So I told all small book Prabhupada, but not the big one. You should read the Krishna book. And then the second day, just I have shared this thing to my mentor and share. Then mentor was saying, yes, you have to read because Guru Maharaj is reciprocating. So from that day, I built this quality reading books, and that was my first big book, Krishna book. I have, without fail, I have to read that one. So that was the reciprocation, and I have built this quality reading the books. Then after that, in Japa session, I used to means definitely I will see Guru Maharaj and I will attend that Japa session. So Kamkitman Guru Maharaj always say you should not do healing for yourself, even for family and everyone you should ask. So I was doing some seva, and after that, after Kartik month, Guru Maharaj every time asked who has done what seva. So I raised my hand. That time I was not initiated, and so many seniors was there. I thought, okay, I will raise my hand because I did some favor and I was praying. I was so nervous, but my name was announced and I have just updated what seva I did. And Guru Maharaj was there and he was seeing. And in last, I said that Guru Maharaj, please accept me as your disciple. Then Guru Maharaj just say thank that and I record that video. It was like, oh, Guru Maharaj, listen to the prayer. I was thinking, can I say something in front of Guru Maharaj? That was second time. And that time, recently, Purushottam month, in the first starting Purushottam month, that time I initiated. He was my Guru. So, Purushottam month, again, Guru Maharaj said two, three things, and I have noted that. Every day you should write a letter or you should note the diary and update your sadhana, what you are doing. Not for yourself, for family, for extended and everyone. So I used to do that every day. And then one day I felt that every time I am updating and Guru Maharaj is listening for my things. So it was that like bond is very strong. I found that because Guru Maharaj said that you should write the diary. And the same thing happened. So many things Guru Maharaj listed, and I do somehow I can able to do that because of mercy of Guru Maharaj. And the same happened in Purushottam Guru Maharaj again asked what you have all done, and I did. But this time I could not able to take a photo and take a video. And everything I update again Guru Maharaj give the glance yes you because I want some seva also that I asked. Then Guru Maharaj just give that smile. And in that, I was thinking, I want this video, at least one video, one picture when I was saying something to Guru Maharaj. And next day, I am not in the Insta and not in a social media. One of my cousin, she sent video that this clip only, where I was saying something, this clip posted in Guru Maharaj Instagram. And I was shocked how because Guru Maharaj reciprocated that because I wanted this picture. First time I did that and I won't hold my excitement ki every time I do seva when Guru Maharaj was saying something. So this one, the third and last was I will say and then I will improve one minute. The Vyasa Pooja, first time I attended. Before that I also attended, but that time I was just I have taken center. This time the first time when I have taken initiation, I have attended the Vyasa Pooja. It was so
full journey was with a realization that I cannot share here. But one thing, when Vyasa Puja was happening and East Day Prabhu was there and they are collecting the fund for Guru Maharaj's dream project, that is the Bhoo Wagon. I don't know what happened, but here only was only I think I will do some seva within 3 months. Within 3 years, I wanted to do this much X amount or X Lakshmi for the Move Wagon project. Just I have thought that. And when I came here, I want the blessing of the Guru Maharaj that I asked Prema Guru. Somehow I was not able to ask Guru Maharaj blessing, but inside I am asking. When I came Bangalore, I have given some interview and I got selected. So this is the reciprocation. Like I got selected, definitely we got some hype. So I can definitely, by the mercy of Krishna, by the mercy of Guru Maharaj, I will be able to do that seva, that X amount, which is very huge for single person as a Vaishnavi. So in within 3 years, I want to do that seva. I always seek blessing from Guru Maharaj. I want more seva in the Prabhupada mission. And for you also, I want that blessing. I was able to do that 3 year seva, which I have taken by my own. It came when I saw Guru Maharaj that when Hare Krishna. Thank you so much. It's a really Sevanjali. Wonderful. Big Haribol. Haribol. So now I request His Grace Murari Bhakta Prabhu. Please submit your offerings to Maharaj. Hare Krishna. I'm so proud to all the devotees. You're all lucky people. You are very fortunate people. You are seeing Maharaj. When I entered ISKCON, before ISKCON means hill temple. Any people coming to Bangalore, my job is tourist guide. I take them Lambag, Kaparbag, Vidhan Soda, ISKCON, give prasada, send them back. That is my service. So that is how my life with ISKCON started. And one day my Shisha will call. I want to give Bhagavad Gita class. Could you just ask your mother? My mother was in Ansur, I was in Kerala. Just entered to Kerala. I said, why are you going there? Yeah, Kerala, my house is empty, no neighbors, full of lake only, 2007. I need some company. I was very interested to learn Bhagavad Gita. I said, okay, we'll start class in your house. So, Bishop Charan Prabhudas started class in 2008. Then his guidance, the first day, Janmashtami we celebrated. I can say it's not we celebrated, Krishna only celebrated ours. Even today I cannot dream how we celebrated with a handful of devotees. 2 days festival. All Abhishek, Kirtan, Homa, and the whole Kerala is shaken up. All these MLAs and Jambavans and their Venugopal temple families and all, they shaken up. They came and saw how this is happening. That's the day we introduced Swami for Shamsagiri Mata's house also. Everybody got welcome there. So this is how our journey started. I don't know, Guru Maharaj, all we know, Jayadar Maharaj. That Shisha Guru tell and we hear something, no internet, no photos. Then our journey started. One day my Shisha Guru called our phone only. We have land phone, not even mobile. Some Padayatra has come in. You go join with them. He was wondering, what is Padayatra? How they look like? What I have to do? Then Kirtan sound was coming in the evening. It was a rainy season. And I came from my house, I can see the main road. What you saw there, there's the road, you can see very well. I'm peeping and seeing that one big bull is there. I never seen a bull like that. Wow, I ran. I'll tell the numbers, please take them. 2821. Big number. 0303. 0049. Next time you keep, I'll do the punch.
Sorry for the interruption. This happens. Maya comes to church always. When you want to associate with Krishna and true devotee, Maya will come. I'm more attractive than you. Okay. So I got attracted, I ran and joined there. There only I met Vedanta Prabhu. They said there's one more small preaching going on, they were saying it. Before that, only in my house, some 50 devotees are there. Every day Bhakti Vishwa was going on, Saturday program, that's how our life was going on. Sunday, we will go to temple, small temple, Narasimha temple, now it's bakery, that place. So that is how our respond life. Then fortunately, that Padayatra team, no, you now you can see the one petrol bunk opposite some shop and all. Behind that only they stay in one PH house. 12 to 15 devotees were there. I didn't see everybody. Only my attraction is bulls and all these apprentice people. And I don't know what I have to do also. Every day they go, I go with them. Evening they come, I come with them. That's how I did. I was attracted. That is the first interaction of that. After 10 years, again the second Padayatra came. That time Prabhu said, yes. By the time I was being adopted by Venumadhu Prabhu, adopted child. Now also I am adopted child only. He is like our Guru Maharaj. He will not speak. If any assignment, he just one word or maximum I simple only. Only I have to understand what I have to do. He told that Padayatra is coming, you cook. So in my house, car parking space, we said, okay, one day, they're coming, so we will cook. And what the plan was, Venkat Prabhu, Timalai Prabhu house, they are honoring Prasadam. Next to that, some 35 devotees were staying. Next one, house was empty. And Bulls was right where he's taking, now the empty part, the end of the road, that was a parking space for Bulls. So every day comes he, and we don't know what we have to do. So first day cooking is done. They all took the prasadam. Evening Padayatra happened. They started from this place to main road, then came back. Okay, one day job is over. Next day, children, my kids are very small. Mama was cooking. They said no, they are staying. What? No, we have to cook. So okay, that's all. One is the second instruction came. We don't know what they eat, how to cook, what are things. So 4 days they stayed. They were very pleased with our hospitality, devotees, and cooking prasadam, nice prasadam. And things were going well. They also wanted to take a small break in Bangalore. So that's how our second interaction of Padayatra came. By the time I don't know, Maharaj also came to Bangalore in SLGA when Ramayana Katha was going on. Then very mother gave small audio thing. Before Maharaj, the audio songs that he shared. I have not seen the pictures. Then slowly he saw the Jizao Maharaj. So the journey, it took more than 10 years to introduce to Maharaj. Before that, I know Jagara Maharaj I met Radha Swami Maharaj, I met Bhakti Maharaj, so many Maharajas. I was asking, what Prabhu? I thought only one Maharaj, you now one by one you are increasing the list. Yes, there are so many Maharaj, you will come to know. So that's how you are all very fortunate people. The entry level itself, Maharaj bus is there. But we were, it is like in Tamil, no? Yane varum pinne, mani ose varum munne. That means the bell rings before the temple elephant comes. So by hearing the sound, you know the temple elephant. Because we know, we are not, though there no circus you can see elephant, we are not very strong to go to forest to see the elephant. No TV, nothing was there, our lifestyle. So only in temple, we love to go to temple to see the elephant only. So like that, Padayatra was my first introduction about Maharaj. Even they didn't show any picture of Maharaj. So later slowly, because that Padayatra attracted me, so I got to know about Maharaj and took Maharaj give a shelter to me. So this is the background. I also grateful to Muli Mohan Prabhu. He is the one who introduced the one day Padayatra. I was saying, what is we have to do? That's all. They will not give full insight like micromanagement and all. One line statement only. Then you should meditate, you should execute.
they will correct if anything. That will be there always. Fall down, get up, keep going on. So thank you, Maharaj, for giving opportunity to speak about your work. I don't know whether I qualified you, but I got it. Thank you. Evo! So, so now I request Her Grace Svetadipuri Mataji. So next followed by Her Grace Vardayani Mataji, Her Grace Paramanandi Mataji, Her Grace Chaitanya Sri Mataji, Her Grace Bhavati Mataji. So close up mic. Hare Krishna. నేను ఇంతమంది క్రౌడ్ని ఫేస్ చేయడం దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఫేస్ మీటింగ్ లో అందరూ మహారాజ్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ ఎ గుడ్ అబ్జర్వర్ ఐ కుడ్ నాట్ అబ్జర్వ్ anything in depth. So maybe Guru Maharaj, he is doing his work. He is showering the mercy on everybody. He always tells everybody, whoever is taken shelter, whoever got initiated from Guru Maharaj, he always tells, "We are all not you all are my child." So even the mother may show little differentiation between girl and boy child, but Guru Maharaj is not like that. Not only Loknath Swami Guru Maharaj, everybody in ISKCON, even we just tell like Mancha Kalpa Karogi. So everybody is in ISKCON is like that. So that is what my maybe my observation till now. So it is just like we are getting so much of water, but we are not utilizing that properly, and we are getting it polluted. So in that, I can take that as an example that Guru Maharaj is showering mercy everyone equally, but there is so many people who utilizes that mercy and maybe not utilizing this mercy properly. And I'm so sorry, Guru Maharaj. I might tell so many sorries to Guru Maharaj, but still I could not correct myself. Please bless me to correct myself and partake in some service to the notice people Guru Maharaj. Thank you, I'm so sorry. Hare Krishna, it's a wonderful submission. A big Hari Bol! Hari Bol! So now the special of today. I request Her Grace Vardayani Mataji, Her Grace Paramanandi Mataji, Her Grace Chaitanya Sri Mataji, Her Grace Bhavati Mataji. Please. So we are eagerly waiting all devotees. It's a special pattern. So next, Paramasakti Mataji. Required multiple mics, I believe. Asam, camera. Just accordingly. Come this side, ma. Back. Guru Maharaj ke samne. Namaste Saraswate Devi Gauravani Prasharine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, మనం వింటూ ఉంటాము ప్రభుపాద్ నా హోయితే కీ హోయితే అని వింటూ ఉంటాం మనము. అట్లే మహారాజ్ చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు నా హోయితే కే హోయితే అని చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు. సో అలాంటి చైతన్య మహాప్రభులు వచ్చి ఈ భారతదేశం అంతా ప్రచారం చేసేస్తున్నారు. కానీ చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత నిత్యానంద మహాప్రభు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ మహారాజులు అందరూ చెప్తారు నా సేనాపతి భక్తులు వస్తాడు ప్రపంచమంతటా సముద్రాల దాటి కూడా ప్రచారం చేస్తాను అని చెప్తారు. అట్లే శ్రీల ప్రభుపాద వస్తారు సముద్రాలు దాటి వెళ్ళి కూడా పల్లె పల్లెన పట్నం పట్నం అంతటా కూడా ప్రచారం చేస్తారు. సో అలాంటి శ్రీల ప్రభుపాదలకు ప్రియమైన శిష్యులు శ్రీల లోక్నాథ్ మహారాజ్ గురు మహారాజులు కూడా ఒకరు. సో మహారాజు యొక్క ఆవిర్భావము పండర్పూర్కి శ్రీరామ్ పండర్పూర్కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆరవాడ అనేటువంటి ఒక గ్రామంలో జరుగుతుంది. సో ఆషాఢ ఏకాదశి రోజున 1949 జూలై 5th జరుగుతుంది మహారాజు ఆవిర్భావం ఆరవాడ అనేటువంటి గ్రామంలో జరుగుతుంది. మహారాజ్ ఆవిర్భావం జరిగినప్పుడే వాళ్ళ తాతగారు చెప్తారంట మన ఇంట్లో ఒక విశేషమైనటువంటి తర్వాత మహారాజ్ చెప్తూ ఉంటారు క్లాసుల్లో వాళ్ళ అన్నగారు ధర్మావతార ప్రభుత్వ కూడా ఎప్పుడైతే మహారాజ్ ఆవిర్భావం జరుగుతుందో అప్పట్లో ఉడ్లు యూజ్ చేసి ఇల్లు కట్టుకుంటారు కదా ఆ ఉడ్డు పైన కూడా మహారాజ్ యొక్క జన్మదినాన్ని రాసుంటారు. ఇప్పుడు వెళ్తే కూడా మీరు చూడొచ్చు అని చెప్తారు మహారాజ్. సో ఆ విధంగా మహారాజ్ ఆవిర్భావం అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ మళ్ళీ ఫ్యామిలీ లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్ పూర్తయిన తర్వాత మహారాజు బాంబే వెళ్తారనమాట హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్ కోసం. సో అట్లా వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి హరికృష్ణ పండగ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. దాని గురించి పాంప్లెట్ ఒకటి జరుగుతుంది మహారాజ్కి. అంటే ఫారిన్ సాధువులు వచ్చారు అని చెప్పనేసి హరికృష్ణ పండగ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది అని చెప్పనేసి. కానీ మహారాజ్కి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది విదేశాల నుంచి సైంటిస్టులు వస్తారు కానీ సాధువులు వస్తారా అనేసి డౌట్ వస్తుంది మహారాజ్కి. సో దాన్ని చెక్ చేయడానికి వెళ్తారంట కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి నిజమా అని చెప్పనేసి వెళ్తారు. ఎప్పుడైతే అక్కడికి వెళ్తారో మహారాజ్ వాళ్ళ కీర్తన వాళ్ళకి ఎంత భావప్రవేశమైన కీర్తన ఇస్తారు ఆ ఫిలాసఫీ మహారాజ్ బాగా అట్రాక్ట్ అయిపోతారు. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే రూమ్కి వస్తారో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేనప్పుడు అందరూ వెళ్ళిపోయినప్పుడు మహారాజ్ డోర్స్ కర్టన్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసేసి వాళ్ళు ఎట్లా కీర్తన చేసేవాళ్ళు అట్లే చేసుకుంటే కీర్తన చేసేవాళ్ళు అంట మహారాజ్. ఇంకా సంవత్సరం మొత్తం మళ్ళీ అదే కాన్షియస్నెస్ అట్లే ఉంటారంట ప్రభుపాద్. మహారాజ్ ప్రభుపాద్ చిన్న చిన్న బుక్కులు తీసుకుని వెళ్ళేసి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియదు అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంతా చెప్పుకుంటారంట వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు తన జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అనేసి వాళ్ళకంతా తెలిస్తే మళ్ళీ ఇంట్లో చెప్తారనేసి పెద్ద పెద్ద బుక్కులు మహారాజ్ బుక్కులో పెట్టుకుని స్మాల్ బుక్స్ ప్రభుపాద్ బుక్స్ చదివారు మహారాజ్. అట్లా చదువుతూ అట్లా ఎదురు చూస్తుండగా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ సేమ్ పండగ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది అదే కాంప్లెక్స్ మహారాజ్ దొరుకుతుంది. సో మళ్ళీ వెళ్తారు మహారాజ్ దానికోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు. సో అట్లా వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ ఫుల్ కన్విన్స్ మహారాజ్ అక్కడ నుంచి జూహు టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ కి ఒక లెటర్ రాస్తారనమాట నేను ఇస్కాన్ జాయిన్ అవ్వాలి దానికి ఏం ప్రాసెస్ ఉంది ఏం లేదు మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అని చెప్తారు. సో అట్లా జాయిన్ అవుతారు. మొదటి రోజే మహారాజ్కి ధోతి కుర్తా ఇస్తారు షీకా పెడతారు హిందీ ట్రాన్స్లేషన్ ఇవ్వమని కూడా చెప్తారు. సో అట్లా మహారాజు సేవ చేస్తారు. సో అట్లా చేస్తూ ఉండగా మళ్ళీ మహారాజ్ అట్లా ఒకే రోజు అన్ని చేస్తారు. 1971లో మహారాజ్కి ఇనిషియేషన్ అవుతుంది. ఇంకా ప్రభుపాద్ అయితే కీర్తన సామ్రాట్ అవర్ తుకారాం అని చెప్పనేసి పేరు ఇస్తారు. సో ఇట్లా మళ్ళీ మహారాజ్కి ప్రభుపాద్ ఈ పేరు ఇస్తారు. 1976లో సన్యాస దీక్ష ఇస్తారు మహారాజు. బృందావనంలో రాధాష్టమి రోజున శ్రీకృష్ణ బలరామందరూ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్తారు మహారాజ్కి. శ్రీల ప్రభుపాద్ అప్పుడు చెప్తారు నువ్వు వెళ్ళేసి పాదయాత్ర చేయాలి అని చెప్పనేసి దేనిపైన బస్సులో కార్లో కాదు గుల కార్ మీద చేయమని చెప్తారు. సో ఆ రోజు నుంచి మహారాజు ఆపకుండా ఈ రోజు దాకా చేస్తూ ఉంటారు. ఎట్లంటే శ్రీల ప్రభుపాద్ ఒకసారి మాయపూర్లో ప్రింటింగ్ సౌండ్ వస్తూ ఉంటే నైట్ అంతా చేస్తూ ఉంటారు కదా ప్రింటింగ్. ఒకసారి ప్రభుపాద్ చెప్తారంటే సడన్ గా వాళ్ళు ప్రభుపాద్ 2 hours కనబడతారు కదా అనేసి ఆపేస్తారంట మిషన్. ప్రభుపాద్ సడన్ గా దిగొస్తారంట. ఎందుకు ఆపేస్తారు అంటే మీకు సౌండ్ వస్తుంది కదా 2 hours ప్రభుపాద్ మీరు రెస్ట్ తీసుకుంటే అందుకే డిస్టర్బ్ అవుతుంది అంటే లేదు అది రాకపోతే నాకు నిద్ర రాదు అది నా గుండి చప్పుడు అంటారు. అట్లా మహారాజ్ కూడా ప్రభుపాద్ నుంచి అట్లే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకుని అట్లే చేస్తున్నారు. సో అట్లా మహారాజ్ సేవ చేస్తున్నారు. ఇంకొకసారి కుంభమేళాలో కలుస్తారు మహారాజు పాదయాత్రలో ఉండగా ప్రభుపాద్ని. సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే మహారాజ్ కలుస్తారో పాదయాత్ర రిపోర్ట్ చెప్తారో చాలా హ్యాపీగా అంటే అల్లల్లాగా ఉంటుంది నాకు రిపోర్ట్ చెప్పేటప్పుడు ప్రభుపాద్ ముఖంలో
సో అంత హ్యాపీగా తింటారు. తర్వాత బయటకి ఎప్పుడైతే వెళ్తారో వాళ్ళు గుణకాలు ఉంటుంది కదా, దానిపైన ఇట్లా నాగమణి సంకీర్తన పార్టీ అనేసి అర్ధగోళకారంలో ఇట్లా రాసుకుంటారు. సో ప్రభుపాద ఇట్లా స్టార్ట్ చేసుకుని ఇట్లా చదువుకుంటే ఇట్లా చూస్తారు, భలే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారంట ప్రభుపాద. ఎంత బాగా పెట్టుకున్నారు అసలు పేరు మీరు అని చెప్పనేసి. సో అట్లా మళ్ళీ ఇంకోసారి మాయాపంలో గౌరవ పూర్ణిమ టైంలో మహారాజ్ గౌరవ పూర్ణిమ ఫెస్టివల్ మా ప్రభుపాద వస్తున్నారని తెలిసి వీళ్ళు పాదయాత్ర నుంచి వెళ్ళాలనుకున్నారు ఇక్కడికి. మనం చూస్తే వ్యాస పూజ కూడా నియర్ బై ఉండేవాళ్ళు అందరూ వచ్చేస్తారు అక్కడ. సో అట్లా పోదాం అనుకుని ఇప్పుడు వెళ్తూ ఉంటే దాంట్లో అందరూ అడుగుతారు అనమాట, స్వామీజీ మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అంటే మేము మాయాపూర్కి వెళ్తున్నాము అని చెప్తారు. సాధువులైంది మాయాపూర్కి వెళ్తారా మీరు అని అడుగుతారు. అంటే మాయాపూర్ అంటే మాయా దగ్గర ఏదో ఒకటి అనుకుంటారు. అంటే మహారాజ్ చెప్తారు, ప్రభుపాద కృప వల్ల ఎవరైనా మహాప్రభు కృప వల్ల మనకి అది ఒక దామంగా మారింది, మనకి మాత్రం తెలుస్తుంది, అందరికీ తెలియట్లేదు అనేసి. అట్లా ఎప్పుడైతే వెళ్తారని చాలా కష్టపడి అక్కడ ఆర్తి అయిపోయింది, ప్రభుపాద రెస్ట్కి వెళ్ళిపోయింటారు. ఇంకా వాళ్ళకి ఆర్తి భగవంతుని దర్శనం కుదరదు, ప్రభుపాద దర్శనానికి అని వెళ్తే ప్రభుపాద రెస్ట్ తీసుకుంటుంటారు. ప్రభుపాద పర్సనల్ అసిస్టెంట్ అప్పుడు ఇద్దరు ఉంటారు, ఒకరు మాత్రం హరిశౌరి ప్రభు అని చెప్పనేసి. వెళ్తుంటే వాళ్ళ రూమ్ దగ్గరికి ప్రభు అడ్డొస్తారు అన్నమాట. ఎక్కడికి అంటే మేము ఇప్పుడే వచ్చాము, ప్రభుపాద దర్శనం కావాలి మాట్లాడాలి అంటే ప్రభు ఇట్లా చేతులు అడ్డు పెట్టుకుంటారు అనమాట. ఇప్పుడు కుదరదు, ఇప్పుడే రెస్ట్కి వెళ్ళారు, చాలా టైర్డ్ అయ్యాం ప్రభుపాద తర్వాత వాళ్ళు అట్లే గట్టిగా రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటుంది అందరూ చాలా మంది ఉంటారు. అప్పుడు ప్రభుపాద వాష్రూమ్కి వెళ్ళడానికి బయటకు వస్తుంది అనమాట. బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏమి ఇక్కడ సగం దేని గురించి గొడవ పడుతున్నారు అని చూస్తే పాదయాత్రికులు. ప్రభుపాద ఎక్కడున్నా వాళ్ళు గుర్తుపడతారంట బాగా తొందరగా. అది చూసేసి పాదయాత్రికి సార్ రెండు చెల్లి అంటారంట. అనగానే ఈ హరీశ్వర ప్రభు ఎట్లా చేతులు పెట్టుకున్నారో ఎట్లా వెళ్ళారో తెలియదు, వాళ్ళు మొత్తం చెప్పేసి వీళ్ళందరూ ప్రభుపాద రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు క్షణంలో. ఇంకా మళ్ళీ ప్రభుపాద అందరినీ కూర్చోబెట్టుకుని వాళ్ళకి టాయిలెట్స్ ఏమని చెప్తారంట. చాలా గంభీరంగా చాలా బాగా అనిపించింది ప్రభుపాద ముందు అట్లా అని అన్నారు. చెప్తారు ప్రభుపాద రిపోర్ట్ అంతా చెప్పిన తర్వాత ప్రభుపాద చెప్తారంట, నీలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండేటువంటి శిష్యులు నాకు కావాలి అని చెప్పి అడుగుతారంట. శ్రీల ప్రభుపాద చెప్తారంట లోక్నాథ్ స్వామి మహారాజ్, ఎందుకంటే వాళ్ళు గుండె సప్పుడుగా తీసుకుంటున్నారు మహారాజ్ యొక్క ప్రభుపాద యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్. మేము కూడా అట్లే తీసుకోవాలని మా కోసం ప్రే చేయండి. గురు మహారాజు ఆయుధ ఏ విధంగా చేస్తున్నారు, గురు మహారాజు ప్రభుపాదతో ఏ విధంగా కనెక్షన్ ఉందని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు గురు మహారాజు యొక్క క్వాలిటీస్, సాధువులకి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయని చెప్తున్నారు. సాధువు క్వాలిటీస్, he is very tolerant, merciful, compassion, friendly, no enemies, peaceful, abide by scriptures. He has been working tirelessly to fulfill the desires of his beloved spiritual master. Guru Maharaj, I am not having any qualification to glorify you and to tell about your qualities, but to purify my heart, I am telling today. Now I am telling about compassion. Guru Maharaj చాలా దయ అన్నమాట మనందరి పైన. ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు దీన్ని అంటే, ప్రతిరోజు సూర్యుడు ఉదయించక ముందే మన ఇంట్లో ఉంటారు. ఏ విధంగా అంటే జూమ్ మందిరంలో. ఆ జూమ్ మందిరంలో గురు మహారాజు ఏం చెప్తారంటే, ఐఎమ్ హెల్పింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హౌ టు చాంట్ అటెంటివ్లీ. మనం ఏ విధంగా జపము అటెంటివ్ గా చేయాలి అని చెప్తారు. ఆర్ట్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ చాంటింగ్, హౌ టు చాంట్, మంత్ర అర్థ చింతన. While you are chanting, you have to observe in chanting. మీరు మంత్రం చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటారంటే, ఒక స్పాంజ్ ని వాటర్ లో వేసినప్పుడు ఆ స్పాంజ్ వాటర్ అంతా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు. ఆ విధంగా మీరు చాంటింగ్ చేయాలి. అది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మౌనం శౌచం. ఈ విధంగా ప్రతిరోజు జప సెషన్ లో గురు మహారాజు ఇవి చెప్పిస్తారు. అదే కాదు, నెక్స్ట్ పురుషోత్తమ మాసంలో జప రెఫరెన్స్ పెట్టారు. జపం ఏ విధంగా చేయాలి, సచిదానంద ప్రభు, నెక్స్ట్ ప్రశాంతి మాతాజీ, వీళ్ళంతా జపం ఏ విధంగా చేయాలని చెప్తారు. మనకు గురు మహారాజు దీన్ని బట్టి ఎంత దయ చూపిస్తారో మనందరం. గురు మహారాజు వ్యాస పూజ రోజు అన్నారు, ఏ సభి మేరా ప్రాణ హై అన్నారు. మీ అందరికీ నేను గోలోకంలో సీట్ ఏర్పాటు చేస్తాను అని చెప్పారు.
ఎంత మెసబుల్ గురు మహారాజ్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఏ విధంగా మెర్సిఫుల్ అంటే ప్రతి ఒక్క విలేజ్ టు విలేజ్, అది వర్షం వచ్చినా ఎండ వచ్చినా ఏం వచ్చినా, పాదయాత్ర 41 ఇయర్స్ అక్రాస్ ఇండియా 41 ఇయర్స్ చేస్తున్నారు. 42 ఇయర్స్ బిఫోర్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గురు మహారాజ్ చెప్పారు. ఆ వర్డ్స్ ఫెయిత్ఫుల్ గా గురు మహారాజ్ పెట్టుకొని అందరి పైన మహాప్రభు ఏం చెప్తున్నారు, యారే దేకో తారే అంటే కృష్ణ ఉపదేశం. గురు మహారాజు ప్రతి ఒక్క పల్లెటూరుకి ఎద్దరి పట్ల వెళ్ళి పాదయాత్ర చేసి అందరికీ హరినామాన్ని చెప్పేవాళ్ళు. ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్, ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళు. ఫ్రెండ్లీ ఏ విధంగా అంటే 1996 లో సెమినార్ ప్రోగ్రామ్ శ్రీల ప్రభుపాద వాళ్ళు డిసైపుల్స్ 5000 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద తిరోవాసం అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క శిష్యులు ఒక్కొక్క దగ్గర ఉండిపోయినారు. వాళ్ళందరినీ గ్యాదర్ చేసి గురు మహారాజ్ అందరినీ సెమినార్ ప్రోగ్రామ్ కి ఆహ్వానించి మళ్ళీ తిరిగి ఇస్కాన్ కి కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ గురు మహారాజ్ కీర్తన్, ప్రభుపాద వారు గురు మహారాజ్ కీర్తన్ కి సంత తుకారాం అని పేరు ఇచ్చినారు. నేను 2017 లో ఇస్కాన్ కనెక్ట్ అయినాను. 2018 నుంచి ప్రతి ఇయర్ గురు మహారాజ్ ని మినిమం 1 ఇయర్ అన్నా మీట్ అవుతాము. ఫస్ట్ టైం నేను కీర్తన్ మీటింగ్ వచ్చి రాధా గవర్నమెంట్ టెంపుల్ లో తిరుపతిలో, తర్వాత హెచ్పిఆర్ లేఅవుట్ లో శ్రీరామ్ నవమికి, నెక్స్ట్ దామోదర మాసము, డివోటీ కేర్. గురు మహారాజ్ ఏ విధంగా వాళ్ళ శిష్యులకే కాదు, నెక్స్ట్ ఏ మహిళా శిష్యులకైనా ఏ విధంగా కేరింగ్ ఇస్తారని. ఒకసారి 2022 లో మహారాజ్ యొక్క వ్యాస పూజకి వెళ్ళినప్పుడు ఫుల్ వర్షం తుఫాన్ వస్తా ఉండేది. ఆ తుఫాన్లో భద్రకృష్ణ ప్రభుని కూడా తీసుకెళ్లారు. అప్పుడు గురు మహారాజ్ మీట్ అయినప్పుడు గురు మహారాజ్ భద్రకృష్ణ ప్రభుని అడుగుతాడు, నేను మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాను. భద్రకృష్ణ ప్రభు ఏమన్నారంటే, నో, మీరేం ఇబ్బంది పెట్టలేదు, వన్నదేవుడు ఇబ్బంది పెడతారు అని తీసుకెళ్ళారు. అప్పుడు కూడా గురు మహారాజు వర్షంలో తడుస్తానే మీరందరూ ప్రసాదం తీసుకున్నారా, మీరందరూ ఉండడానికి కంఫర్ట్ గా ఉందా ఇక్కడ అని అడుగుతారు. ఎప్పుడు గురు మహారాజుని కలిసినా కూడా ఆర్ యూ హ్యాపీ అని అడుగుతారు. వాళ్ళు సాధువులు, వాళ్ళు మనల్ని అడగాల్సినంత స్థాయిలో మనం లేము, కానీ మన పైన చాలా కృప చూపిస్తారు. నెక్స్ట్ టాలరేట్, ఇది ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు సింపుల్ లివింగ్ హై థింకింగ్ అని. ఒకసారి మహారాజు ఎద్దుల బండ్లో వెళ్ళేటప్పుడు, విలేజ్ కి ఎద్దుల బండ్లో వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతిరోజు భోగా వండడానికి మహారాజు కట్టె పుల్లలు వుడెన్ స్టిక్స్ వేరుకొని పుల్లల పాత్ర పెట్టుకొని వెళ్తారన్నమాట. ఒకరోజు నైట్ ఒకరింటి బయట పడుకుంటున్నారు. అది పల్లెటూరు కాబట్టి ప్రతిరోజు మార్నింగ్ బయట మనం నీరు చల్లి ముగ్గేస్తాం కదా, ఆ వేసేటప్పుడు వాళ్ళు మహారాజ్ పైన నేరుగా ఇట్లా వాటర్ చల్లి లేపుతారు, డైరెక్ట్ గా లేపరు. దీన్ని చూసి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మహారాజ్ ఎంత టాలరెంట్ చేసి ఉంటారో, ఎంత హంబల్ గా ఉంటారో అని. పాదయాత్రకి గురు మహారాజ్ చాలా కష్టపడ్డారు. ఇప్పుడు పాదయాత్ర గురించి మహారాజ్ చెప్తారు. Thank you so much for the opportunity. So, just a simple question. Maharaj, Pooja Loknath Maharaj అంటే మనకి 2 సర్వీసులు మెయిన్ గా గుర్తొస్తాయి. 2 సర్వీసెస్ మెయిన్లీ మనకి గుర్తొస్తాయి. ఏమేమని? అరే వావ్, సో పాదయాత్ర అండ్ కీర్తన. సో దాంట్లో ఒకటి ఈరోజు మనం పాదయాత్ర గురించి కొంచెం డిస్కస్ చేసుకోవడానికి. నేను లాస్ట్ టైం పండుగకి వెళ్ళినప్పుడు అండ్ అంతకుముందు కొంచెం సీనియర్ డోటీస్ మాట్లాడేటప్పుడు నేను పాదయాత్ర అనేది మహారాజ్ హార్ట్ కి పోలుస్తాను నేను. సో
అంత డీప్గా తీసుకుంటారు పాదయాత్రని మహారాష్ట్రలో. ఎందుకు? బికాస్ ఎందుకు అంటే అది ప్రభుపాద్ స్టార్ట్ చేసిన మూమెంట్ ప్రభుపాద్ గురు మహారాజ్ స్పీచ్ సర్వీస్ దానికన్నా ముందుగా ఇది చైతన్య మహాప్రభు విషయం. సో చైతన్య మహాప్రభు స్టార్ట్ చేస్తారు. సో చైతన్య మహాప్రభు స్టార్ట్ చేసి తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు నా శుద్ధ భక్తులు వస్తారు దీన్ని ప్రచారం చేస్తారని చెప్పారు. దెన్ ప్రభుపాద్ వారు వచ్చారు దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు ప్రచారం చేసినందుకు ఎక్కువ ప్రయత్నిస్తారు. అండ్ ప్రభుపాద్ వారు శిష్యులు వాళ్ళకి చెప్పారు ఇన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాదయాత్ర అంటే ఏంటి? మనకి శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది అంటే పాదయాత్ర అంటే ఊరికి నడవడం కాదు, ప్రతి ఒక్క అడుగు కూడా గురువుకి కృష్ణుడికి ఆఫరింగ్ అని చెప్పి చెప్తుంది శాస్త్రం. ఎట్లా గురువుకి కృష్ణుడికి ఆఫరింగ్ అని చెప్తుంది? సో ఎట్లా అంటే ఎప్పుడైతే గురువు దగ్గర ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకుంటామో గురువు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారో పాదయాత్ర చేయండి. సో ఎప్పుడైతే ఒక స్టెప్ వేస్తామో గురువుకి దగ్గర అవుతున్నాం అన్నమాట. బికాస్ ఏంటంటే గురువు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం. దెన్ కృష్ణుడికి ఎట్లా దగ్గర అవుతాం? భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తారు ఎవరైతే నా ప్రచారం చేస్తారో వాళ్ళు నాకు చాలా దగ్గర అయిన వాళ్ళని. పాదయాత్రలో మనం ఏం చేస్తాం? ప్రతి ఒక్కరికి బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తాం, ప్రచారం డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తాం, హరినామం డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తాం. సో భగవంతుడికి దగ్గర అవుతాం. మీన్స్ పాదయాత్ర అంటే మనం వేసే ప్రతి ఒక్క అడుగు కూడా గురువుకి కృష్ణుడికి ప్లీజ్ చేస్తుంది అండ్ వాళ్ళకి ఆఫరింగ్ గా ఉంటుంది అన్నమాట పాదయాత్ర. ఓకే, సో ఇప్పుడు పాదయాత్ర అంటే ఏమి చేస్తాం? ఇప్పుడు మహారాజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్రలో ఎన్నో పాదయాత్ర చేస్తాం, అది కూడా చేస్తున్నాం. అందుకంటే ముందు పాదయాత్రలో ఉండే డివోటీస్ గురించి చేస్తాం. సో వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్. పాదయాత్రలో ప్రతి ఒక్క డివోటీ కూడా ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. ఎట్లా తపస్సు? మనం చూస్తే మనం ఒక 2 కిలోమీటర్స్ 3 కిలోమీటర్స్ నడిస్తే మనకి టైర్డ్ అవుతుంది కదా. పర్ డే మినిమం వాళ్ళు 25 to 30 కిలోమీటర్స్ నడుస్తారు. ఎందుకు? బికాస్ గురువుని కృష్ణుడిని తీసుకుంటారు. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆల్రౌండర్స్. అంటే వీళ్ళే డ్యూటీ వర్షిప్ చేస్తారు, వీళ్ళే కుకింగ్ చేస్తారు, వీళ్ళే క్లీనింగ్ చేస్తారు. పాదయాత్ర డివోటీస్ అంటే ఆల్రౌండర్స్ అన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా వాళ్ళు ఏ సర్వీస్ లో ఎక్కడ ఏం సర్వీస్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఆల్రౌండర్ గా వచ్చి ముందుకు వచ్చి చేస్తున్నారు. దెన్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే భగవంతుడు సత్యనారాయణ విగ్రహం కదా. సో ఆయన పిల్లలైన ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా అంత బ్లీస్ఫుల్ గా ఈ పాదయాత్రలో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు, ఎప్పుడూ హ్యాపీగా ఉంటారు అన్నమాట. సో అట్లా ఈ పాదయాత్రలో ప్రతి ఒక్క డివోటీ కూడా తపస్సు చేస్తూ అండ్ భగవంతుని ప్రచారం చేస్తూ సో ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటారు. ఎందుకు ఇట్లా ఇంత హ్యాపీగా ఉంటారు అనుకోవాలి, ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? ఇక్కడ 3 విషయాలు చెప్తున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు చెప్పినట్టు సో చైతన్య మహాప్రభు చెప్పినట్టు జీవదయ, వైష్ణవ సేవ అండ్ ఇంకొకటి నామరుచి. సో జీవదయ, వైష్ణవ సేవ, నామరుచి. ఈ మూడింటిని కూడా పాదయాత్రలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫాలో అవుతారు. ఎట్లా అంటే జీవదయ అంటే పాదయాత్ర వెళ్ళేటప్పుడు మనం కూడా జనరల్ గా నగర సంకీర్తన పాదయాత్ర ఎవరెవరైతే వస్తూ ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. ప్రతి ఒక్కరికి హరినామం చెప్పమంటారు, ప్రసాదం ఇస్తారు, దెన్ బుక్స్ ఇచ్చి భగవద్గీత చదవండి. సో ఇట్లా జీవదయ కావచ్చు, వైష్ణవుల సేవ కావచ్చు, అంటే నామరుచి కావచ్చు. నా దగ్గర నామరుచి ఉంటేనే నేను ఇంకొకరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి అవుతుంది, నా దగ్గర లేకపోతే ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాను నేను కదా. సో అట్లా హ్యాపీగా ఉంటారు, సంతోషంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు పాదయాత్ర అంటే పాదయాత్ర ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే పరమపూజ లోక్నాథ్ స్వామి మహారాజ్ వారి ఆధ్వర్యంలో చిన్న రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి, పాదయాత్ర ఎన్ని జరుగుతున్నాయి పాదయాత్రలు అండ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ప్రభుపాద వారు ఎప్పుడు ఇన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అనే దాని గురించి సో చిన్న రిపోర్ట్. మొట్టమొదటి పాదయాత్ర వచ్చేసి బృందావనం నుంచి జగన్నాథ్ పురికి జరిగింది, మాయపూర్ మీద 9 months టైం తీసుకుంది. అది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది బస్ పాదయాత్ర. దెన్ సెకండ్ పాదయాత్ర వచ్చేసి
ఇది ఫస్ట్ పాదయాత్ర 1976 నుంచి 1977 వరకు స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది ఫస్ట్ మొట్టమొదటి పాదయాత్ర. సెకండ్ పాదయాత్ర వచ్చేసి ద్వారకకు మాయకు. సో 2 years టైం తీసుకుంది. బుల్లకాట్ పాదయాత్ర 1984 లో స్టార్ట్ అయ్యి 1986 వరకు ఈ సెకండ్ పాదయాత్ర అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. 2 years. ఓకే, తర్వాత ఈ పాదయాత్ర ప్రెసెంట్ వరల్డ్ వైడ్ గా 20+ కంట్రీస్ లో జరుగుతుంది కంటిన్యూస్ గా, నాన్ స్టాప్. ఓకే, మహారాజ్ గారి గైడెన్స్ లో ఇప్పటి వరకు సో ఆల్మోస్ట్ ఈ రోజుకి కూడా 20+ పాదయాత్రలు కంటిన్యూస్ గా జరుగుతున్నాయి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మెయిన్ ఆల్ ఇండియా పాదయాత్ర కావచ్చు, మహారాష్ట్ర పాదయాత్ర కావచ్చు, ఉత్తరప్రదేశ్ పాదయాత్ర కావచ్చు, బెంగాల్ పాదయాత్ర, ఉత్తర పాదయాత్ర, అండ్ పంజాబ్ హర్యానా పాదయాత్ర, అండ్ పొద్దుటూరు పాదయాత్ర, తమిళనాడు పాదయాత్ర, నేపాల్ పాదయాత్ర, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ప్రతిరోజు మనం అప్పుడే తెలుసుకున్నాం కదా, మినిమం 20 to 30 kilometers వాళ్ళు వాక్ చేస్తూ No one have dared to play here. I came here. సో ఇలా జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. అండ్ ఈ పాదయాత్రలో ఆల్మోస్ట్ 100 మంది పైగా బ్రహ్మచారి సర్వీస్ చేస్తున్నారు ఈ ఆంధ్ర పాదయాత్రలో. అండ్ ఇప్పటి వరకు ఈ పాదయాత్ర నుంచి మనకి 15కి పైగా అంటే 15కి పైగా లీడర్స్ వచ్చారు. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ పాదయాత్ర ద్వారా ఎన్నో గ్రామాలు, సో మహాప్రభు చెప్తారు కదా, ఏమని పృథ్వీకి ఆచే నగరాధిరామ్ సర్వత్ర ప్రచారం మూలనం. సో ఈ పాదయాత్ర ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి కూడా వెళ్తుంది, ఎంతో మందిని ఉద్ధరింపబడుతుంది. సో అండ్ ఇప్పటి వరకు పాదయాత్ర 10 లక్షలకు పైగా ప్రభుపాద బుక్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది. అండ్ పాదయాత్ర 4 లక్షల కిలోమీటర్లకు పైగా ఇప్పటి వరకు నడిచింది. అండ్ ఇంకొక అమేజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు పాదయాత్ర ద్వారా 15 సెంటర్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. ఇలా పాదయాత్ర పరంపూజ మహారాజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇట్లా నడుస్తుంది. అండ్ దీన్ని ఏం చేసే లోపు నేను ఒక చిన్న వీడియో చూపించాలనుకుంటున్నాను పాదయాత్రలో. సో ప్లీజ్ ఏడు వాళ్ళు ఆడే కొంచెం అట్లా తిరిగితే టీవీలో మీకు వీడియో వస్తుంది. एक मिनट साइड हो जाइए प्रभु.
Yes, bro. चेक कीजिए बस ये मूव नहीं होना चाहिए हो रहा है जूम नहीं हो रहा है तो क्लैरिटी पूरा बेकार आएगा
So ఎలా ఉంది వీడియో? Thank you so much, Guru Maharaj. మీరు ఎట్లయితే ఇలా ప్రభుపాలు వారికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంత డీప్గా తీసుకొని మీరు ఎలా అయితే ఫాలో అవుతున్నారు, గురు మహారాజ్ మీరు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ మీరు ఇచ్చిన ఆదేశాలు నేను కూడా అలాగే పాటించాలని అనుకుంటున్నాను. లాస్ట్ టైం పబ్లిక్ వరకు వ్యాస పూజకు వెళ్ళినప్పుడు మహారాజ్ గారు చెప్పారు. సో రిపోర్ట్ అంతా చెప్పిన తర్వాత మీరంతా ఒక 1 డే పర్యటన అరేంజ్ చేయండి అని చెప్పారు. సో వైష్ణవ మెసేజ్ పాదయాత్ర 1 డే పాదయాత్ర జరుగుతుంది. అండ్ మునిమోహన్ ప్రభు చాలా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. దీనికి నేను కొంత మాట్లాడినప్పుడు ప్రభు చెప్పాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మునిమోహన్ ప్రభు. సో యాజ్ అ రీసెంట్గా గురు మహారాజ్ మునిమోహన్ ప్రభు పంపించారనుకుంటే ఇంకా బాగా 1 డే పాదయాత్ర చేయడానికి. సో ట్రై టు డూ దట్ ప్రభు. సో ప్లీజ్ మహారాజ్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ ప్రచార కార్యక్రమాన్ని నేను ఎప్పుడు ఇలాగే చేయాలి, ఇంకా బాగా చేయాలని ఆ ధైర్యాన్ని, ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ బుద్ధిని నాకు ఇవ్వాలని ప్లీజ్ మహారాజ్. ఆ బుద్ధి, ఆ ధైర్యము, ఆ జ్ఞానము నాకు రావాలని. అండ్ మహాప్రభు ఎలా అయితే సో ఈ ప్రచార కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేశారు, ప్రభుపాద వారు వచ్చి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు. ప్రభు జలంలో స్వామి మహారాజ్ వచ్చి దాన్ని ఇంకా ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో ప్రచారం చేయడానికి చేస్తున్నారు. ఇప్పటికి కూడా ఆ దీని మీద మనం కూడా ఉన్నాం, ఆ శంకర్లోనే మనం కూడా ఉన్నాము, అంత డౌటే లేదు. ఒకసారి మహారాజ్ గారు చెప్తారు. సో మీరందరూ ఎక్కడున్నారంటే ఎవరైతే ప్రభుపాద శిష్యులు ఉన్నారో వాళ్ళ భుజాల మీద మనం ఉన్నాం. ఇప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని మోస్తున్నారు. మనం చేస్తుంది ఏం లేదు ఇక్కడ. వాళ్ళంతా కష్టపడి ఇది చేసిన వల్ల వాళ్ళ షోల్డర్స్ పైన మనం ఉన్నాము, హ్యాపీగా ఉన్నాము. ప్లీజ్ ఈ సర్వీస్, ఈ ప్రచార మూమెంట్ ఇంకా ఎక్కువ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే మహారాజ్ గారు పాదయాత్ర చేశారు. ఓకే, పాదయాత్రతో పాటు ఇంకా ఏమేమి చేస్తున్నారు మహారాజ్ గారు ఆధ్వర్యంలో, ఇంకా ఏమేమి జరుగుతుంది అనే గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి. హరే కృష్ణ. लोकनाथ स्वामी महाराज की 27 व्यास पूजा महोत्सव की ఎందుకంటే గురు మహారాజ్ గురించి కొంతమంది వరకు మాకెంతవరకు తెలుస్తుందో మేము ప్రజెంట్ చేయాలి. గురు మహారాజ్ గురించి మేము ఎంతవరకు తెలుసుకుంటున్నాము అనేసి ఈరోజు గురు మహారాజ్ దగ్గర మేము అప్పీల్ చేస్తున్నాము. సో ప్రభుపాదుల వారు ఉన్న కాలంలో అప్పుడు ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారంటే ఈ దేశంలో చెడు రాజకీయాలు, ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలో ఎక్కువ చెడు రాజకీయాలు జరుగుతున్నాయి. మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ ప్రచారాన్ని, కృష్ణ భక్తి భావనని వాళ్ళు మళ్ళీ మేల్కొల్పాలి అనేసి ఆదేశించారనమాట. అదే విధంగా ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని మహారాజ్ గారు తీసుకొని ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినట్లే మహారాష్ట్రలో విపరీతంగా ప్రచారం చేశారనమాట. ఆ
విధంగా ప్రచారం చేసినందుకు చాలా చాలా ఇస్కాన్ మందిరాలు మా మహారాజ్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నాయి. ఆ ఇస్కాన్ మందిరాలు ఏవేవంటే ఇస్కాన్ సోలాపూర్, ఇస్కాన్ జలగావ్, ఇస్కాన్ సాంగ్లీ, ఇస్కాన్ బీడ్, ఇస్కాన్ అమరావతి, ఇస్కాన్ యావత్మాల్, ఇస్కాన్ నాగ్పూర్, ఇంకా నార్త్ లో వచ్చేసి ఇస్కాన్ నోయిడా, ఇంకా ముఖ్యంగా గురు మహారాజ్ కి చాలా చాలా ఇష్టమైన ప్రదేశము ఇస్కాన్ పండరిపూర్ అన్నమాట. ఈరోజు పండరిపూర్ గురించి కొద్దిగా తెలుసుకునేసి తర్వాత గురు మహారాజ్ యొక్క ముందు ప్రాజెక్ట్ ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాము. పండరిపూర్ ధామ్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇది మహారాష్ట్రలో ఆధ్యాత్మిక రాజధానిగా ప్రసిద్ధి చెందిందన్నమాట. ఈ పండరిపూర్ యొక్క ధామం గురించి చెప్పాలంటే ఎంతో మంది భక్తులు ఇక్కడ వచ్చి సేవ చేస్తున్నారు. ఎవరెవరు వచ్చారంటే భక్త తుకారం వచ్చారు, భక్త నామదేవ్ వచ్చారు, ఏకనాథ్ మహారాజ్ వచ్చారు, ఇంకా భక్త జ్ఞానేశ్వర్ మహారాజ్ వచ్చారు. సో ఈ విధంగా అందరూ కూడా పండరిపూర్ ధామ్ లో ఉండి డైరెక్ట్ గా పాండురంగకి సేవ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇంకా వచ్చేసి భగవంతుడు ఏ విధంగా ఉంటారంటే అక్కడ భక్తుల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. నార్మల్ గా అయితే ఏ ప్రదేశంలోనూ ఏ ధామంలోనూ చరణాలను డైరెక్ట్ గా టచ్ చేసే అవకాశం మనకి ఏ ధామంలోనూ ఉంటుంది. కానీ పండరిపూర్ ధామ్ లో మనము చరణ్ దర్శనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంత ప్రాముఖ్యత ఈ పండరిపూర్ ధామ్ ఉంటుంది. ఇంకా మనకి బ్రహ్మ మార్గ గౌడీయ సాంప్రదాయానికి చెందిన ఆచార్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో సాక్షాత్గా రాధాకృష్ణ యొక్క అవతారమైన శ్రీ కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు, తర్వాత నిత్యానంద మహాప్రభులు, ఇంకా విశ్వంబర ప్రభు కూడా ఈ ప్రదేశానికి విచ్చేసి భగవంతుని యొక్క పాండవుల యొక్క దర్శనం చేసుకున్నారు. ఇంకా విశేషం ఏంటంటే ఒకేసారి వీరి ముగ్గురి పాదాలను దర్శనం చేసుకునే విశేషం ఇక్కడ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఇంకా పండరిపూర్ ధామంలో ఇంకా ఇక్కడ ఇప్పుడు చిన్న టెంపుల్ ఉంది యాక్చువల్ గా, కానీ ప్రతి ఏటా ఆషాఢ ఏకాదశికి కానీ ఈ మాసంలో ఎక్కువ వరదలు వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అందుకే ఏమవుతుందంటే ఆ వరదలు వచ్చినప్పుడల్లా టెంపుల్ దగ్గర నీరు ఎక్కువగా రావడము అలా జరుగుతూ ఉంది. సో అందుకే కానీ భక్తులు మాత్రం ఎక్కడ ఆగట్లేదు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆషాఢ ఏకాదశి వచ్చింది, 25 లక్షల మంది భక్తులు పాండవుల యొక్క దర్శనం చేసుకున్నారు. ఏటా ఈ భక్తులు రావడం ఎక్కువే అవుతుంది కానీ ఎక్కడ తగ్గట్లేదు. ఏ విధంగా అయితే వరద వస్తుందో ఆ విధంగా వస్తూనే ఉన్నారనమాట. సో ఇందుకు జరుగుతున్నందుకు మహారాజు వారు ఒక సంకల్పం తీసుకున్నారనమాట. ఒక భవ్య మందిరాన్ని, ఒక దివ్య మందిరాన్ని కట్టాలనేసి సంకల్పం తీసుకున్నారు. ఆ దాని పేరు వచ్చేసి భూవైకుంఠ పండరిపూర్. భూవైకుంఠ పండరిపూర్ లో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే నిర్మాణము మొత్తము 12 ఎకరాల్లో నిర్మించబోతున్నారు. 12 ఎకరాల్లో ఓన్లీ ఈ టెంపుల్ మందిరం వచ్చేసి 3 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ లో ఈ మందిరానికి ఓన్లీ నిర్మాణం జరగబోతుంది అనమాట. ఈ టెంపుల్ లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఒక భక్తి భవనం మనలో మళ్ళీ రావాలనేసి, అదే మళ్ళీ మనం ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు అదే మూడ్ లో మనము ఆ డివోషనల్ మూడ్ లోనే మళ్ళీ ఇంటికి రావాలనేసి గురు మహారాజ్ వాళ్ళు ఈ ప్లాన్ అంతా చేస్తున్నారు. ఒక గార్డెన్ లాగా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఎంటర్ అయినప్పుడే బృందావన్ గార్డెన్, తర్వాత గోవిందాస్ ఉంటుంది. తర్వాత ఎక్కువగా పండరిపూర్ ధామంలో ఎక్కువగా వార్కరీ భక్తులు ఎక్కువ వస్తుంటారు. ఏ విధంగా అయితే పాదయాత్ర ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుందో ఆషాఢ ఏకాదశికి వేల కిలోమీటర్లు నడిచి, అది కూడా హరిభజన చేసుకుంటూ వేల కిలోమీటర్లు నడిచి పండరిపూర్ ధామానికి చేరుకుంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఆషాఢ ఏకాదశి రోజు పండరిపూర్ ధామంలో ఆ పాండవుని దర్శనం కొరకు. ఆ రోజు మేము రీసెంట్ గా విన్నాము పాండవుడి యొక్క ఓన్లీ ముఖ దర్శనానికి 5 గంటలు పట్టిందంట. తర్వాత చరణ్ దర్శనం అయితే 1 రోజు 2 రోజులు పట్టింది. ఆషాఢ ఏకాదశి వాళ్ళు ఈ విధంగా ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా ఏటా ఎక్కువగానే వస్తున్నారు తప్ప తగ్గట్లేదు. అందుకే మహారాజ్ వారు ఒక సందర్భం తీసుకున్నారు. ఈ ఇస్కాన్ మందిరంలో, ఈ భూవైకుంఠ పండరిపూర్ ధామంలో వారి కోసం ప్రత్యేకంగా భవనాలు నిర్మిస్తున్నారు. తర్వాత వాళ్ళకి స్నాన గదులు కూడా నిర్మిస్తున్నారు. సో నేను ఒక చిన్న ఇంకా వచ్చేసి భక్తి వేదాంత సెంటర్ కూడా, ఈ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ కూడా నిర్మించబోతున్నారు. ఇంకా వచ్చేసి గెస్ట్ హౌస్ కూడా నిర్మించబోతున్నారు. ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్ గా ఒక మాటనే చెప్తున్నారు, వాళ్ళు ఈ టెంపుల్ నుంచి డిస్కషన్ చేసినప్పుడు మహారాజ్ ఒకే మూడుతో ఉన్నారు. ఈ సనాతన ధర్మం ఎప్పుడు కూడా కాదు యాక్చువల్ గా, కానీ ఇలాగే భక్తులు ఇలాగే ఉండాలి, సనాతన ధర్మం ఇలాగే నిలబెట్టాలనేసి ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తర్వాత ఇంకొకటి అతిథి దేవోభవ అంటే వచ్చే భక్తులకు ఏ రకంగా ఇబ్బంది, స్నానం కోసం కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది ఇప్పుడైతే నిజంగా పండరిపూర్కి వెళ్తే అక్కడ వసతి అనేది నిజంగా లేదు. చాలా మంది ఇప్పుడు వెళ్ళారు భక్తులు అందరూ కూడా.
టెంట్ హౌస్ లో ఇలాగా చాలా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అయినా కూడా భక్తులు మాత్రం వెళ్ళడం తగ్గట్లేదు. కానీ మహారాజ్ వారు వచ్చే జనరేషన్ వాళ్ళ కోసం, సో ఇప్పుడే మన కింద ఉన్న ఈ శిష్యుల కోసం, ఇంకా వచ్చే భక్తుల వాళ్ళ కోసము ఈ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మనకి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలదు, వాళ్ళు ఒకే ఊళ్ళో ఉండాలి, భగవంతుని యొక్క సేవ చేయాలి, భగవంతుని యొక్క దర్శనం చేయాలి అనేసి ఒకే ఊళ్ళో రావాలి, వాళ్ళు ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకూడదు అనేసి భూవైకుంఠ పండితుడు యొక్క మందిరం నిర్మించబోతున్నారు. మేము కూడా ఈరోజు ఆఫీస్ చేయబోతున్నాం. మహారాజ్ మా కొంతమంది శిష్యులు కలిసి మేము యాక్చువల్గా ప్రతి ఏకాదశికి మేము ఈ భూవైకుంఠ పండుగ కోసము మేము కొంచెము లక్ష్మి డొనేషన్ కూడా మీకు సమర్పిస్తున్నాము. తర్వాత రీసెంట్ గా ఇది చిన్నగా మనం చాలా చాలా ఎంతో వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. డబ్బులు మనం అవసరం లేదు కానీ మనం గ్రాసరీస్ తీసుకుంటాం, అవసరం లేదని కూడా మనము డిమార్ట్ వెళ్తే అవసరం లేకున్నా కూడా అవి ట్యాగ్ లో వచ్చేస్తుంది. అలాంటివి కొంచెం మనం కాన్షియస్ చేస్తూ మనము ఈసారి నుంచి గురు మహారాజ్ వ్యాస పూజ నుంచి కొంచెం సంకల్పించుకునేసి మనం చిన్నగా మనము ఈ పండరిపూర్ ధామం యొక్క భూవైకుంఠ పండరిపూర్ ధామం గురించి మనం కొంచెం ఆలోచించి మీకు ఎంత సహాయం అయితే అంత సహాయం కొంచెం మనము లక్ష్మి దానం చేయొచ్చు. మీ ఇష్టం అని కూడా, ఎందుకంటే శాస్త్రాల్లో చెబుతోంది. ఏమని చెప్తున్నారంటే ఎవరైతే మందిరాలను నిర్మించడానికి హెల్ప్ చేస్తారో, ఎవరైతే సంకల్పించుకుంటారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క తరం 7 తరాలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అన్ని పాప విముక్తి జరుగుతుంది, వాళ్ళకి భూవైకుంఠ వైకుంఠానికి ద్వారం ఓపెన్ ఉంటుంది అనేసి శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ప్లీజ్ మీరు కూడా సంకల్పించుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ గురు మహారాజ్. Thank you so much. It's a wonderful offering. So now our clock is going very fast since we are hearing of the glories of Maharaj. So there won't be any end. So due to conscious of time, so we have still very big list of the devotees who want to glorify. That's a good thing. So at the same time, His Grace Murli Mohan Prabhu gave one instructions to us. There is one important video we are going to hear from the Maharaj to ensure that we are consciously hearing it. So just give me an update later. So the update is that, so now we will go for glorification until 12:40, next 20 minutes. We have a couple of devotees, we are inviting them, so we have to consciously be there. And then Maharaj lecture. So Maharaj going to give some message to us. So before I am calling out His Grace Gauri Vaishnava Prabhu, we have a small video. So Mother is told. So let's complete that video, and I request after the video His Grace Gauri Vaishnava Prabhu and followed by His Grace Murli Mohan Prabhu and then Maharaj lecture. So that's how we will pause we are not closing it, but pausing the glorification, and we'll continue glorification through online or after the next set of the programs. Okay, so we have to glorify. Okay, can I request to play the video, please? दक्षिण काशी, दक्षिण द्वारका, पंढरी गेट, पंढरी और पंढरपुर यानी साक्षात इस धरातल पर दूसरा वैकुंठ। धन्य धन्य हे नगर हो वैकुंठ पंढरपुर, अनुपम्य पंढरीचा वास, अनुपम्य चरण संतांची, अनुपम्य नाचती वैष्णव, अनुपम्य गौरवते आमचे। ऐसा ये अति दिव्य धाम, जिस धाम में जन्म लेने के लिए साक्षात देवता भी लालायित होते हैं, और ऐसे वैकुंठ पंढरपुर धाम में साक्षात पांडुरंग भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इनकी इच्छा से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद
इनके कृपा पात्र एवं प्रिय शिष्य परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, इनके मार्गदर्शन तथा प्रेरणा और आप सभी के सहयोग से एक भव्य दिव्य ऐसा मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ है जिसका नाम है भूवैकुंठ। भगवान पांडुरंग के चरणों को स्पर्श करके निकली पवित्र चंद्रभागा नदी के पूर्व तट पर करीब 180 फुट ऊंचा और 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र का भव्य मंदिर निर्माण प्रकल्प तथा तट पर स्थित अद्भुत प्रभुपाद घाट ऐसे लग रहा है कि मानो जैसे पवित्र चंद्रभागा मैया ने लहराते हुए अपने सुंदर केशों में एक अमूल्य रत्न चूड़ामणि अंकित किया हो। मन को मोहने वाले इस मंदिर का प्रवेश द्वार ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे यह वैकुंठ का ही प्रवेश द्वार। इसी महाद्वार की एक ओर रहेगा जग प्रसिद्ध गोविंदा रेस्टोरेंट तथा दूसरी ओर भेंट वस्तु भंडार। इसी महाद्वार के अंदर प्रवेश करके हम पहुंचते हैं सीधे अति अति सुंदर वृंदावन गार्डन में, जहाँ पर हमें होंगे भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के दर्शन, जहाँ पर होंगे लाइट शोज, म्यूजिकल फाउंटेन्स और 70 मल्टीमीडिया थिएटर। हर वर्ष आषाढ़ वारी के शुभ अवसर पर लाखों भक्त पंढरपुर को भेंट देते हैं और इस समय पर पंढरपुर में तेज बारिश होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन वारकरी भक्तों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसलिए वारकरी भवन, वारकरी स्नान गृह तथा भक्ति वेदांत हेल्थ केयर सेंटर यह सभी भूवैकुंठ प्रकल्प के महत्वपूर्ण अंग है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज और उनके शिष्यों द्वारा किए गए भगवान विठल जी के प्रचार और प्रसार के फलस्वरूप हर साल पंढरपुर धाम में देश विदेश से हजारों अतिथि भक्त आते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकल्प में अंतरराष्ट्रीय दर्जा वाले 100 से अधिक वातानुकूलित कमरों का अतिथि गृह निर्माण हो रहा है। उसी के साथ 3000 भक्तों की क्षमता वाला विशाल बहुउद्देशीय हॉल भी बनेगा। इस अद्भुत मंदिर का मुख्य आकर्षण रहेगा इसका गर्भगृह तथा दर्शन मंडप, जिसमें मुख्य रूप से विराजमान रहेंगे श्री श्री राधा पंडरीनाथ भगवान, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान एवं श्री श्री गौरनिताई। इस मंदिर का दिव्य दर्शन मंडप शुभ्र संगमरमर तथा रंगीन पत्थरों से सजा होगा। 12 एकड़ की भूमि में निर्माण होने वाले इस भव्य, दिव्य, अद्वितीय, अद्भुत एवं अकल्पनीय भूवैकुंठ प्रकल्प को निर्माण होने के लिए आवश्यकता है 180 करोड़ रुपए इतनी धनराशि की, जो एकत्रित होगी आप सभी के सहयोग से। राम सेतु बनाने के लिए भगवान राम जी के अनुसार उस छोटी गिलहरी का भी उतना ही योगदान है जितना कि हनुमान जी का। आप समुद्र में छोटी गिलहरी बनकर रेत डालिए या फिर हनुमान बनकर बड़े बड़े पहाड़, कृपा पाने के लिए तो बस महत्वपूर्ण है आपका योगदान। अग्नि पुराण में लिखा है, धन अर्जित करने और उसके एक छोटे से हिस्से से मंदिर बनाने से व्यक्ति धर्मपरायणता प्राप्त करता है और हरि की कृपा प्राप्त करता है। नरसिंह पुराण में लिखा है, जो कोई भगवान के लिए एक सुंदर मंदिर बनाने का कार्य करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और वह वैकुंठ में प्रवेश करेगा। स्कंद पुराण में लिखा है, भगवान कृष्ण के मंदिर का निर्माण शुरू करने मात्र से ही 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और नरक में कष्ट भोग रहे उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी। वामन पुराण में लिखा है, जो कोई विष्णु मंदिर का निर्माण करता है या निर्माण में सहायता करता है, वह अपने पिता, दादा और पूर्वजों की 8 पीढ़ियों को नरक में जाने से बचाता है
श्री प्रभुपाद कहते हैं यदि आप इस संसार में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाते हैं तो वह आध्यात्मिक वैकुंठ लोक में आपके लिए एक महल का निर्माण करेंगे। ततो निवृत्त अयतः पश्यन् भीमरथी तटे द्विभुजं विठ्ठलं विष्णु मुक्ति प्रदायकम। अत्यंत सुंदर भीमा नदी के तट पर निवास करने वाले द्विभुज श्री विठ्ठल भगवान भौतिक संपदा एवं मुक्ति के दाता है। वैकुंठ मंदिर की परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की Three devotees. Now, is this motivation group. Next, the Vaikuntha Charan group. Then we'll have going on to this. Then we'll have a small lecture of. Maharaj, Loknath Swami, Namaste, Saraswati Devi, Gauruvani Pracharani. Hare Krishna. We are all assembled around here. What is the purpose? Maharaj, 77 years of Pooja today. So we are celebrating today. It's happened on Asana Ekadashi. So we are celebrating today. So whenever we meet Maharaj, he will ask one question. Are you happy? Are you happy? What is your answer? We are happy. Why we are happy? What is the reason? What is the reason we are? Why he is asking, are you happy? Our slogan, what is our slogan? Chant Hare Krishna and be happy. So he is indirectly he is asking, are you chanting properly? He is always asking, are you chanting properly? That's why he is asking, are you happy? And another thing, we can get a happiness with one more thing. What is that? What is that? The next thing. Chanting Hare Krishna, we get happy. What is the other thing? Other thing is, by doing the service, seva, by doing the seva, we can be happy. So for that reason, Guru Maharaj was asking this question: are you happy? That is, are you chanting properly? Are you doing the seva? So these two things, if you are doing properly, they will be happy. And once he will be happy, then Maharaj automatically he will be happy. So in devotees, there are three kinds of devotees are there. Who are not devotees, disciples of Guru. There are three kinds of disciples. First class disciple, so like how we have in the train, first class, second class, and third class. Similar way, disciples also three classes. The first class disciple, suppose Guru is asking, give me a glass of water. The first class devotee, what he will do? He will give a bottle of water. If it is a cold climate, he will give the warm water. Yes, he will think all those scenarios. Okay, Guru is asking a glass of water. He may get thirsty again. So let me give more water. Let me give you a bottle. And the climate is cold. Let me give you some warm water.
Like that, that kind of devotee is the first class devotee. They are serving the Guru. And the second kind of devotee, second class devotee, what the Guru asks, he will do that much only. The Guru asks glass of water, he will give one glass of water. And if you ask, oh, give me a notepad, he will give the notepad. Then Guru need to ask, oh, give me a pen also. I need to write something. So like that. Whatever Guru is saying, I will do only that much. This is a second class devotee. The third class devotee, what he will do? He will pass on the service. More merciful devotee. He will pass on service to others. So Guru is asking water, don't give the water. Guru is asking notepad, don't bring the notepad. More merciful devotee, he will pass on to others. Is that third class devotee? Of course, I am the third class devotee. So, all of us, we need to aspire to get into the first class devotee. So, while we are doing the Vyasa Pooja, while we are doing the puja for Prabhupada, while we are doing the puja for Swami Maharaj, while we are doing all those things, they are also a human being like us. They are also human being like us. They are also 24 hours of time. So, why we are doing specially for them? Because they followed their Guru's instructions. What is Bhagavad Gita says 4.34? Tatpuri Kanikalena Kaniprasthena Sevaya Upadeshyami Tenana Navina Prati Tatsatana. So for them, why this happened? Why they become the pure devotees? They were also initially like us only. They were also doing the college. They also studied. Everything they did. But what made them in that level? Because they followed their Guru's instructions properly. And they take them in the life and soul. That my Guru instructions life and soul. That is the reason they were in that position as well. And it is not only the legacy completed till the disciples of Prabhupada like Loknath Swami Maharaj. It is still continuing. You can see his grace Mugil Prabhu. So he is also like us, family man only. He is also having children, everything. But still, you want to inspire all the devotees and bring them into the path of bhakti. So, without any expectation, he was going all over the India, wherever the disciples are there, wherever the devotees are calling, going and inspiring the people. And he invented the great one-day Padayatra. So we saw the Padayatra that is there only dedicated devotees are going. They are full-time devotees. They are dedicated for bhakti, dedicated for Padayatra. So they are doing the Padayatra all over the India. But for the Grahastha, like we are all the part-time devotees. Right? Whenever we get time, we will do the bhakti. And our weekend devotees, we will come and we will do the bhakti. So for us, what is the solution? So, there is Manimal Prabhu, he came up with a great idea that one day Padayatra. So let us go for one day Padayatra. We will go morning and we will go walk sometime and distribute goods, do the kirtan, distribute prasadam. This is the way the disciple need to think. How can we make my Guru happy? So if Guru is happy, automatically Krishna will be happy. So Guru Maharaj, he wanted to make his Guru, Srila Prabhupada, happy. For that, Prabhupada, he just gave the instructions. Do the Bullock Cart Padayatra. Only one word only he told. 50 years, still he is continuing the same legacy and he expanded the Padayatra. He became a Padayatra ministry. He opened the officially Padayatra ministry open. All over, he is not only in India, in all over other parts of India, other part of the world also the Padayatra is happening. Even more than us, dedicatedly they are doing. So please take this Padayatra, one day Padayatra very seriously. Please participate. At least we are not able to participate full time. At least participate in the one day Padayatra regularly. We will get the mercy of the Lord. At least we can make our Guru happy. So if Mullimam Prabhu is happy, automatically Guru will be happy. So we all need to make Mullimam Prabhu happy. And our very Prabhu. What we also got initiated like us only.
What the instruction he got from Guru? Any special instruction he got? No, he is all the disciples, whatever the instruction we are getting, he also got the similar kind of instructions only. But why he was doing all those things? How he is able to do all those things? He was going here and there, he was opening the centers, he was opening the studio, many things he was trying to do. He was opening the Gurukul, many things he was trying to do. How is it possible? Guru mercy is there. The other thing is our endeavor. How much we observe, the Guru's instruction, that is important. See, Padayatra he told, Prabhupada told many principles also. But Guru Maharaj he captured that and he continued. That's the quality of Guru Maharaj. He is always firm on this, whatever he is taking the service, he is firm on that. That is the learning we need to learn from Guru Maharaj. So, one more thing, Guru Maharaj is doing that Zoom Mandir. So, wherever Maharaj is taking that, they call it as Mandir. Is the Padayatra is called Mobile Mandir, Bullagat Mandir. And Zoom, that is also Maharaj called it as a Mandir. He never missed that the morning japa session. From the day one onwards, he never missed that. We make a mistake when we are traveling, when we are not well, we have some work. During that time, we will miss. Even though we are able to do, just we need to log into the mobile only. But still, we will keep them away. But Maharaj, he never missed that opportunity to connect and give the reduced mercy to all of us. So that is his quality. His compassion with all the human being like us, all also like us, his compassionate mood, and also his firmness all in the path of bhakti. That is the reason he is in this position. And his disciples like his grace only one Prabhu, very much Prabhu, they were able to inspire. Get inspiration from Guru Maharaj, they were able to expand this movement. So we also need to take part, and at least if we are not able to work like them, at least we will take part on that and we take it to the next level. So by serving the others, we can get happy. By chanting the holy name, we can be happy. So the happiness is expected by Guru Maharaj. That reason he was asking, are you happy? Are you happy? So whenever you are going and meeting Guru Maharaj next time, if you are asking happy, so we need to think about ourselves. Am I chanting properly? Am I doing the service properly? So then we can tell that if I am happy or not. Okay. Hare Krishna. Thank you. Notice one thing, we didn't play the kata. Okay, thank you so much, wonderful. So now, we could listen to. After that, we'll have from Murli Mohan Prabhu and this Mother Murli. Hare Krishna all. I'm not at all qualified to speak here, but one of my devotees inspired me to do so. I respect him and I want to speak something on Maharaj. So I belong to ACS Layout Bhakti Center under Parichet Prabhu's guidance and So yes, very pleased to come on this day the first time. I was wanting to come to Scarecrow Center from a long 3-4 years, but was unable to come at all. Today see what the Maharaj to give his blessing is called me here and I come here. So there is lot to speak on Maharaj. There is no end to it. So I talked about two which already Prabhu has already spoken. Like he has taken the order of Guru Maharaj as his life and soul and started implementing it in any way what he can do. There are a lot of difficulties which came, but Maharaj never turned back, and he always was inspiring to do like Padyatra and then Loknath Yatra. All these big things Maharaj did. Apart from Padyatra, Loknath Yatra, there was book distribution. Maharaj is very aggressive in doing book distribution because this is also one of the instruction of Srila Prabhupada really distribute my books. So as the Prabhu said, chant and be happy.
the other mantra is distribute my books and be happy. Because Prabhupada says, I always live in books. So one of the partners and two asked Prabhupada, Prabhupada, you are doing so many things, you are doing saying so many things. What if you die tomorrow? The next answer Prabhupada said, I'll never die. He was astonished. What you are saying, Maharaj, everybody has to die. He said, I will always live in my books. So that instruction was taken by Maharaj and he is always distributing the books of Maharaj. Then the next thing is, Maharaj always wants everything to be environment, everything all nearby to be clean. So when he came to Pandharpur, he saw the Chandrakala river and Bhima river. He saw it was not as which was required for cleanliness. He set the project of making a ghat at Chandrakala, so which we are all so lucky that when we go there, we are able to take bath, sit there. I personally when I went there, I was sat for an hour. I never came to it. 1 hour is over and I was able to stand my rounds very nicely at Chandrakala river. So that way, everything from Maharaj is very, and now the last project, which not last, the next project which is going on is Bhuvaikuntam, so which Maharaj is putting his life and soul, and he wants everybody to contribute to that so that that big temple comes up and we all can go and visit and take Maharaj lesson there. I wish Maharaj is very long life. I know whoever has come has to go, but from our hearts of heart, we wish that Maharaj blessings are always upon us and we keep on getting his mercy. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, we'll have a small discussion by this going on to a small class of 30 minutes. Yes. Hare Krishna. As told what? Since 3 days I am speaking. तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 Yeah, I was hearing somebody was speaking that disciple, there are 3 types of disciple. Gaudiya Vaishnava speaking that? Yes. In Srimad Bhagavatam, it is said that there are 4 types of son in Srimad Bhagavatam. And obviously, we are children of our Guru, and we are also sons and daughters, children of ISKCON, Prabhupada, and Guru Maharaj. Just like you were speaking that the first class, second class, and third class, Srimad Bhagavatam Prabhupada explains that the first class child is that child, that son, who knows his father, what he wants from him before he speaks. You getting that? Yes. No? Before the father tells his son that you should do that, do this, the son knows that what my father wants from me. So that is the first class son. The second class son is that son who does the or who does that work after father tells him, please do that. Then he goes and do it. The third class son is when the father shouts at that son, then he will do it. Not just by one time saying, 2 times, third time, fourth time, and then shouts, please do that. Then he does it. Srimad Bhagavatam explains the 4th type of son is
not son. It is said in Hindi or in Sanskrit, वो पुत्र नहीं है, वो मूत्र है. Yes, because the child also comes from the same, and even the urine also is passed from the same way. So I just want to tell you, try to become first class son, first class child. So we are all children of our Guru Maharaj, Pooja, Loknath Swami Maharaj, and many other Prabhupada's disciples are also there. They are also our Guru. So we should understand, not at least first class son, but at least become second class son. That is actually pleases the Guru Janas, Shiksha Guru, Diksha Guru, Acharya, Prabhupada, and our Parampara also. So take to the services which pleases the Guru. Don't do services according to your own concoctions. If I do this service, Guru Maharaj will be pleased. If I do that service, Guru Maharaj will be pleased. And Guru's instructions come from the authorities, via authorities. That is very important to understand, because that is the emergency what is needed to the center. If the emergency is to clean the center, we should take to the cleaning of the center. Not that I will do that service, this service. So whatever is emergency, we should do. There's a very wonderful Bhakti Siddhanta Maharaj, Bhakti Siddhanta Maharaj says, please can you keep the children? Bhakti Siddhanta Swami Maharaj says that he was inventing why my father, Srila Bhaktivinoda Thakur, he says that I would like to end my life in Kurukshetra by chanting and all. Where he is saying that one should reside in Vrindavan, serve this devotees and everything. He is saying that in his bhajans. But somewhere he writes that I would like to end up my life doing bhajan in Kurukshetra. You know what happened in Kurukshetra? Not just war. When there was solar eclipse, one incident happened. That is why we celebrate Jagannath. The gopis wanted to take Krishna from Kurukshetra to Vrindavan. You all heard this? Yes. You all know it. So there were very less gopis to take Krishna from Kurukshetra to Vrindavan. So it was Radharani's desire that Krishna should come to Vrindavan. So she was pulling the chariot of Krishna, and with very lot of struggle and lot of endeavor. Hence, Bhaktivinoda Thakur says that I want to do bhajan there so that I can help Srimati Radharani and the gopis to take Krishna from Kurukshetra to Vrindavan. So that was the emergency needed. We may do bhajan, we may meditate, so many things, but what is the emergency? That is very important, and that is real service. It is not that service we will do according to our own mind. My mind says, I will do this. This pleases my mind. This pleases me, and this is what very easily this service I can do. That is actually not service. It is some type of sukruti, but not service. Service is done perfectly when you understand the emergency and what are the instructions coming from above. That are actually real services. So I see, like Kurukshetra, Dwarkadis Krishna was there,
And the gopis wanted Dwarkadish Krishna to be Vrindavan Krishna. He was wearing a big crown and lot of gold on his chest, and there were slippers bath in Kurukshetra. And the gopis slowly removed his crown and his all bracelets and everything. And they were saying that you are the same Krishna who was in Vrindavan, but still we are not having that mood. The reason is because you are like Dwarkadish, you are like a king, not our lover. You are not looking like our lover, you are looking like some officials, you know. So they removed his crown, they removed his bracelets and shoes and all, and they started pulling the chariot to take to Vrindavan. So we see in that way that Kurukshetra is Dwarkadish Krishna and Vrindavan is Nandanandana Krishna. In the same way, I see Pandharpur in two parts. There is Dwarkadish Krishna in the form of Vitthal. And in Bhuvaikuntha there is Nandanandana Krishna in the form of Radha Pandharinath, who is the lover of Radha. So now the emergency is that we are taking that Vitthal, that Krishna, and bringing this side of Chandrabhaga river in the form of Radha Pandharinath. So that endeavor is going. So Maharaj wants that before I leave this planet, I want this Vrindavan to be here. So what we should do? This is the desire of Maharaj. And if you want to become first class son, first class children, we should also have that desire very strong that and Prabhupada's disciples are one by one they are leaving. You know, and we don't know when till what how many years they will stay here. So it is our first duty that we should help him bring Vithala in the form of Radha Pandharinath here so that he gets installed and improve it from that. So we have to help in many ways in collecting funds and physical services and preaching, so many things. So it is my kind request that please take to these services. We should not wait that let Maharaj come here and collect funds and he's speaking about some Bhuvaikunda and please help me, please help me, please help me. Do you want to wait for that time? No. So we should be rushing for that services because it pleases him. And this, in the same way, Guru Maharaj is pleased. Of course, Prabhupada is pleased. If Prabhupada is pleased, our acharyas are pleased. And acharyas are pleased. Radharani is pleased. Because these all devotees are helping me and to bring the chariot, to put the chariot. Just like Bhaktivinoda Thakur was thinking, I will sit and end my life there so that I can meditate and help Radharani to bring the chariot from Kurukshetra to Vrindavan. In the same way, we should help Srimati Radharani to bring Dwarkadish to this side of Pandharpur, in the form of Shri Shri Radha Pandharinath. So please to take to this service, become serious, and apart from that, obviously, you all have to change your hearts also. I have given this 5 sessions of changing hearts, and obviously now Krishna is also coming, Janmashtami is also coming. Prepare your hearts for that. Just chanting and reading books, mocking Mangalatis, and hearing Bhagavatam is not enough. You have to purify the heart. That is very important. So please, it is my prayers also, if Guru Maharaj, that he bless you all to prepare your hearts for Bhuvaikuntha. Hare Krishna. Thank you very much. Hare.
you so much, Pooja, for revealing the heart of the pure devotee. The pure devotee heart will be revealed to another pure devotee only. And, and just by understanding that, others also, we all also will become pure devotees. Hare Krishna, we request our Grace Madhava Mohini Mataji. Those are planned and online Mataji. Shri Loknath Guru Maharaj ki jai. Om Krishna Padaya Krishna Krishna. Shri Loknath Swami. Om Krishna Padaya Krishna Krishna. कृष्णा अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो बाद में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओम ज्ञानस्य ज्ञानांजन श्लाघव तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव का वर्णन करना इतना साधारण नहीं है। रोज हम सुबह में मंगला में गुरु अष्टक गाते हैं और हमारे श्री गुरुदेव बिल्कुल वैसे ही है जैसे गुरु अष्टक में वर्णन है। एक छोटी सी लीला है जो सिर्फ 2 या 3 ही भक्त जानते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उसमें से मैं एक हूँ। 8 साल पहले नागपुर में भागवत कथा था और गुरु महाराज ने मेरे बेटे नारद मुनि को ये सेवा दी थी कि वो उनके कीर्तन में रुदन बजाने वहां पर जाए। तो नारद मुनि और गुरु महाराज के पर्सनल सर्वेंट सिर्फ गुरु महाराज के साथ मॉर्निंग में थे। ये जूम सेशन के पहले की बात है, जूम स्टार्ट होने के पहले की बात है। तब गुरु महाराज अपना जपा कंप्लीट किए उनके रूम में बैठ के और नारद मुनि और उनके बेटे उनके सर्वेंट बाहर बालकनी में खड़े थे। अचानक से गुरु महाराज दौड़ते हुए आए। क्या दौड़ते हुए आए? गौरांग 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 ऐसे कहते दौड़ते हुए आए। और नारद मुनि मुझे फोन पे बता रहा था कि वैसा स्वरूप गुरु महाराज का पहले कभी नहीं देखा। उनको होश ही नहीं था कि वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है। और जब गुरु महाराज 5 मिनट बाद उनको ध्यान आया, रियलाइज हुआ कि वो बाहर खड़े हैं। और कैसे खड़े हैं कि गुरु महाराज को लेके सिर्फ उपवस्त्र लपेटा हुआ था। और वो जैसे ही उनको ध्यान आया वो तुरंत ही अंदर चले गए रूम के अंदर और दरवाजा बंद कर दिया। नारद मुनि मुझे ये बता रहा था कि इससे हमें पता चलता है कि गुरु महाराज कोई साधारण नहीं है, वो गौर निताई के पार्षद है। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं। तो सभी को बहुत सिंसियरली अपनी भक्ति और साधना करनी चाहिए, क्योंकि हमसे कोई भी अपराध होता है तो उसका सीधा रिएक्शन हमारे गुरुजनों पे जाता है। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमें गुरु को कोई तकलीफ ना हो। हरे कृष्णा।
Hare Krishna. Now we will be playing just 20 minutes small lecture of His Holiness Loknath Swami Maharaj. Actually, it is a basic follow, basic etiquette. So after glorification, so we should hear a few words from a pure devotee. సో ఇలాగా ఒక ప్యూర్ డివోటీ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ మాటల్లో కూడా మనం కొంచెం వినాలి. సో వీ హ్యావ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ ప్యూర్ డివోటీ. సో I request everyone, wherever you are sitting, just turn your direction, turn your faces. Vitala, 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 Maja Vitala, Panduranga, Jaya Vitala, Vitala, Vitala. Which one is the main one? Vitala, 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 Maja Vitala, Panduranga. Maja Vitala Panduranga. Hare Krishna. All the assembled devotees, disciples, friends and followers. Have you ever heard me sing this song before? Vitala, Vitala, Maja Vitala Panduranga. Oh Vitala, oh Panduranga, you are my Vitala, my Panduranga. So this Vitala, I don't know the name is Panduranga, there are many other names. The names of the deities here at Pandharpur, and this is where we have been celebrating Pooja today, and I think we have been doing this for some dozen years, every year on this day. There's a big occasion here, not because it is, well, my birthday or Vyasa Pooja celebration, but for Pandharpur, this is the biggest event of the year. The day of Shayani Ekadasi. And when this commences Chaturmasha, Lord goes to sleep. He will be sleeping for 4 months. It's all described in Padma Puran, I think. So before Lord goes to sleep, thousands, well, not just thousands, 1.5 million people, pilgrims, come here, walking, and again, not just walking, singing and dancing, using same mridanga, well, it's not mridangas, they call takraj, and they play guitars and sing Jai Ram Krishna Hari, Jai Ram Krishna Hari. This is one of the song or mantra, and they sing many other hundreds of abhangas of Tukaram and other Vaishnava saints of Maharashtra, all those followers, devotees of
Vital Pandurang, their songs they sing. And they arrived here, day for Ekadasi, they arrived here yesterday. We also had this Hare Krishna Padiyatra or party. We participated in this march, this Padiyatra, they call Dindi here. And then on Ekadasi, that is today, there's a well, I think mostly there's a darshan day today. Because before Lord goes to sleep, they would like to have a glimpse of the Lord. So this becomes a very major event, festivity here in Pandharpur. And by Lord's grace, by Sri Krishna, Vital Pandurang's grace, I was born on this day. Instead of saying I was born, I could have said I was given birth by that Lord on this day. So that makes me happy that Lord chose such a day for my birthday. So we have thousands of 4,000 or 5,000 ISKCON devotees, disciples, and our friends and followers are here at ISKCON Pandharpur. We are just now finished, and it's not all finished. We started at 8 o'clock and we concluded the first session only at 4 o'clock, so it was 8 hours marathon. Maybe some of you were watching on Mayapur TV or YouTube. There was a live many of you have written your offerings, and I will be reading through them. So thank you for your wishes. Devotees all day were wishing me happy birthday, happy Vyasa Pooja day. I'm sure you are also would like to express that. So I'm not able to hear, but I'm sure it's on your mind. So thank you. I also said to the assembled devotees that I'm happy today. Well, it's a birthday. Happy birthday. But I said I'm happy because Sri Prabhupada gave me the mantra and asked me to chant and be happy. And I had been doing this
this chanting my prescribed number of rounds and more than prescribed number of rounds daily without fail. And that is, if I'm happy today, and I was happy yesterday, I will be happy tomorrow, because Prabhupada said chant Hare Krishna and be happy, and I have been doing that. I have been following the one instruction of Srila Prabhupada every single day. Yes, I also said that today is a last Pooja day. Here for the conference. Our birthday. But then Srila Prabhupada also gave me birth of my second birth. And I was born in Vrindavan during Kartik of 72. When I was accepted as a disciple of Srila Prabhupada. So that's my actual or spiritual birthday. Or I was brought back to life by Srila Prabhupada by giving me initiation, giving me this mantra, Hare Krishna mantra, which is Lord Himself. So I'm grateful to Srila Prabhupada for such a gift. This is my 69th birthday today. And I did not say that to the assembled devotees during the day, but I've been thinking otherwise. Is year 69 in life of Srila Prabhupada. Yeah, the 69th year for him was very significant. When Srila Prabhupada turned 69, that's when, after a lifetime in preparation, he had left from the West and he started execution of his Guru's order, a mission that Srila Bhakti Sultan Saraswati Thakur had given to him. That started at the age of 69. So I was thinking, although I have done few things, but there's yet much more to do. So I wish, beginning with this year, 69, I would also do the execution of, there are remaining things on my list, on my mind, and something that's very close to my heart.
these times, and year 69 gave me further boost and inspiration and the strength we don't have. I did not know. Srila Prabhupada also used to many times say when he was in his 70s, this is a ripe age to move on and get out of this body, go to the Lord. I don't know how much more time is at my disposal, but whatever time I would like to. Some of the projects are pending. I wanted a temple in Nagpur, He was sitting with a big map of India when he returned from the West, and he was now starting his mission in India. He was sitting with a group of his Western disciples, and then he was pointing out here, which way is gone here, temple here, and he was pointed out to Nagpur, which is part of my zone in central India, Maharashtra. So that's something that I wish to complete. Here also in Pandharpur, we are working on constructing a very beautiful, very huge ghat, bathing ghat, called Prabhupada Ghat, and that work is still unfinished. And then temple project also here. And many more Padiyatras in more countries and more towns and more cities. And Prabhupada said we should have millions of cars all over the world. We have a long way to go. Just yesterday, 3 cars came from 3 different directions. All India Padiyatra also arrived here yesterday. And these Dindi processions, as I mentioned to you, millions of pilgrims, they come walking. So there are 2 groups of Hare Krishna Padiyatra groups, Dindi groups. They also arrived in all India Padiyatra. So 3 Padiyatras, 3 cars, 3 unified deities, and 3 groups of devotees as quite a confluence, big sammelan. So there's 3 cars. The more Padiyatras to be organized, meaning bring the holy name to more towns and more villages. And then I wish to study more Prabhupada's books and also our Gaudiya Vaishnava Acharya's commentaries and that literature. That's one of my unfulfilled desire. Yeah, I would like to spend time going deeper into our Gaudiya Vaishnava literature and philosophy and commentaries. And
that is reading and then writing. So many more writing projects are in the pipeline. So many are on the mind. And and likewise, there are a lot of things. I was reading some Western poet said, miles to go before we sleep. The woods are lovely, dark and deep, miles to go before we sleep. Miles to go before we sleep. He was referring to death as this sleep, final sleep. But he said that miles to us, there's a long way to go, so much more to do, so much more to accomplish before that final moment comes. So, I would like your prayers and, of course, assistance of all of you for me to continue with my services or Srila Prabhupada given services or some coming from me or originating from me. Hare Krishna. So, we have within half an hour, we have a wedding session here. We have Mahabhishek of many on the stage in Abhishek. And there's also drama. Centukaram drama tonight. So we are also eager to watch that play. And we'll be lighting thousands of lamps in Radha Pandrinath temple here. People, so weakness, lamp people, so during the people, so there's also Kirtan. Last 3 days, devotees have been having Kirtan Mela, 12 hours non-stop Kirtan. Deities are also not resting. With some Vigra, they're resting. The main deities are giving darshan all day. And there's all day Kirtan, all day Prasad distribution. Thousands of Srila Prabhupada's books are being distributed every day. And our God, although it is unfinished, pilgrims have been using, and it's all crowded like ants. Pilgrims are crawling all around, all over. And one time our Radha Pandrinath temple was kind of a secluded place or like a desert.
Sometimes they would wonder why Maharaj has chosen such a man who would come. But now our ISKCON temple and brother Padrinath, they have become like a center. All the pilgrims coming, most of them, a lot of them, they are coming to our temple, or they have to come because they because of devotees, disciples, hundreds and thousands of people are crowding all around, all over projects here. So we're going to do it at 4 o'clock. We're not finished. So we have to postpone it by 1 hour. I hope you got that message and you're online right now. I wish there was some way to reciprocate or communicate or make traffic. Yeah, I don't even know who is there and how many of you are there. So if I ask how are you and yeah, okay, so thank you for your participation, joining in, prayers and good wishes. Also, happy day. Hashem Hare Krishna, be happy. Praying to the devotees too today. During this campaign of the propagation of Krishna consciousness, far and wide, I reminded them of Chaitanya Mahaprabhu's instructions. Maharaj Jai Guru Ki Athari Desh Jai Dhamma Jai Prabhu wherever you are, in your country, in your vicinity, in your circle, propagate. Carry that, carry on. Krishna, Krishna. And this propagation, giving Krishna in the form of the holy name or holy books, holy scriptures, two form of books. Giving Prashadam. Give Krishna, give Krishna. That is what. So you have received Krishna. Yeah, Krishna, so now you have to give Krishna to others. And while doing so, that will be happy and make others happy. There is no other way, there is no other way. Only there is Krishna conscious prayer.
Krishna consciousness in the way. Hare Krishna. Hare Krishna. Do you want to please Maharaj? So, here in October, from 4th to 9th, there is a ICC meeting in Pandharpur and Maharaj is there. And we wrote a mail to Maharaj that we would like to have a one-day Padayatra gathering from all over India devotees. And Maharaj has responded by saying, I'm there, available on 9th. If not on 9th, I'm sure available on 10th. So we would like to take personal association of Maharaj there in Pandharpur. So you have to do Padayatra. Only Padayatris are allowed there because we are having a good program and Maharaj is also giving instructions to do one-day Padayatra. And you should know that we will not be able to do all India Padayatra like that kind of Padayatra. But we are very much sure, and because we are grahasthis and we have got many social engagements also, all India Padayatra can be done with the brahmacharis, mantras and sannyasis because they have to walk 24 hours, 12 months, and whole life continues. And we cannot give that. So one day Padayatra is like, Grahasthi is getting together at 7:30 in the morning. And this will happen once in a month, only on Sundays. And Sundays I hope everybody, they are free. No office, no kitchen. Kitchen can be here. So once in a month you can do one day Padayatra. Because one day Padayatra is walking like 5 to 7 kilometers. Or you can go to village, distribute books there, distribute Harinam, and also distribute Prasadam. It is, by distributing books, we are pleasing Srila Prabhupada. By doing Sankirtan, we are pleasing Chaitanya Mahaprabhu. And by doing Padayatra, we are pleasing our own Guru also. So, this Sankirtan has Sankirtan also, it is book distribution also, and it is Padayatra also. So, by doing Padayatra, we are pleasing three supreme entities. The Supreme Lord and Srila Prabhupada, who has preached all over the world, and of course, our heart is Guru Maharaj. So, if you want to please start with this one-day Padayatra as soon as possible and give your names and book your tickets for Pandharpur. We are having personal association with Maharaj also. I hope. And in this way, maybe we can close our doing Sankirtan. There is for 1 hour, at the most 1.5 hours. But Padayatra is little longer. We have got central banner also. We do the design of banner in Ahmedabad and we send to all the Padayatras like Bhilwara and Jamshedpur and Surendranagar, Himmatnagar and many other areas. The same banner is there. Every year we make design of different banners and that banner you have to take and then do Padayatra. And that report is going to Maharaj also. And those all who are doing Padayatra, they will be added in one-day Padayatra ministry group. So that you can send your reports. There are many devotees from many other areas also. They are in that group. And if you wish that your name also should be in that group, where Maharaj is also personally seeing your endeavors, Padayatra, book distribution, Sankirtan, and so many people are raising their hand and chanting villages and all. So he also glance on you by seeing your pictures. So please do Padayatra. Hare Krishna. I also request our Vedi Mala Prabhu, the pioneer of Bangalore.
to speak, and then the rest all will be speaking online. Because now I think should be told that and rats are running the stomach. You want. Hare Krishna. So actually this lecture it was supposed to be live today with Guru Maharaj. So we requested Maharaj to give Maharaj association, but Maharaj is in voice rest for 2 days. So and he is little tired, so he couldn't join. But Maharaj gave reply that we should send the celebration photos and videos. So after watching, Maharaj will send a reply video for all the care from devotees. Maharaj will send a reply video through WhatsApp or some other form. So we'll show our enthusiasm. So Maharaj will be pleased by whatever we are doing. We are doing very little. Whatever strength we have put, and we are doing this service for Maharaj, whatever we are doing. But at least, so Maharaj will be pleased by our small and very menial service. So already 1:30. So by the time offering completes, I will complete my offering. I won't take much time. So generally, Vyasa Pooja we do because the Maharaj overcomes in Guru Parampara, they are the representative of Vyasadeva. So that's why the name is given Vyasasana. So whoever sits and there and speaks is the representative of Vyasadeva. So this is the understanding. And why we celebrate this Vyasa Puja? Because the person who has come to pick up from this material condition, so he is the representative of Vyasadeva. Once I remember, Maharaj went to Bangladesh. So His Holiness Jayapatak Swami Maharaj's health was not good. Then Maharaj requested, why don't you go one trip in my route? So on behalf of Jayapatak Swami Maharaj, Loknath Swami Maharaj went to Bangladesh. It was a huge program. Around 10,000 was there in the. So he was giving class and Katan class, everything was going on. So Maharaj always carries his danda with him, sannyasi danda. So somehow in the meanwhile he was telling, so somehow you born in Bangladesh, which is also a main part of so Chaitanya Mahaprabhu pastimes. You all should take up Krishna consciousness. Like that. Then, so on and off myself, Jayapatak Swami Maharaj, other Maharajas will be keep visiting here to help you. Like that. Then he showed his danda. You know why this danda? He said, when you go for catching fish, you need one stick and with one hook. So the stick will be thrown into the water and pick up one fish. So I am also doing same thing. I'll come with danda and put it to the material world. So catch one soul and pick up into spiritual world. So that is their life. They don't have family, they don't have anything. Just they come to help us, to make us more and more Krishna consciousness. So recently also all devotees we were there in Pandharpur.
And so when all devotees was want to present the report, one thing is I always feel I never feel impersonal. So the personal relationship with the spiritual master is very important. So when I went there and there was a video of Gurukul, it was 5 minute video. They made it to 1 minute. So they told that Maharaj, it's 1 minute video. If you are okay, you can see. Because very short time, Padmamali Pro was telling, no, make it fast, make it fast. So I took the mobile that Gurukul video I was showing to Maharaj. Maharaj was seeing around 30 seconds over. Then I about to pull my mobile out. So that over. Wait, wait, I want to see everything. So he completed full video. Then one after one, everybody was saying, giving the report. So finally, there was another group next to Bangalore group, Pradhukul, Andhra group. They were also sitting. So they came in between. I mean, it's almost Bangalore devotees over, they came. He said, wait, all Bangalore devotees are done? Is anybody want to give me any report? So then everybody came and no. Then finally, Maharaj only said, I want to take one photo with all of you. So then we went, we had a one nice photo with Guru Maharaj. And completely, from last 15 years, whatever experience I have, from starting to end, when you enter, when you exit, make sure that Maharaj, are you okay from starting? Then he says, are you happy now? Then you can go. So this is the way the communication and the love he pours on the devotee. Really, that one moment after Vyasa Pooja, whatever 5-10 minutes we get for Bangalore devotees, for that only always I go every Vyasa Pooja without missing. So like this, and there are many activities and mainly centennial program. After Prabhupada left, there were many devotees because of so many other reasons, personal reasons and many reasons left the ISKCON movement. In the centennial time, there was a one major service was reuniting all Prabhupada disciples. So getting over there wherever they went after initiation. So Maharaj took this very personally and start going to reach everyone. How he reached? So Prashanta Mataji was telling there was the initiation book of Srila Prabhupada. Whoever got initiated in that book. So with that book, they started going every place and getting them back. And one very senior devotee and Maharaj now in the ISKCON moment. With him, Maharaj was there more than a month in his place to convince him and get him back to ISKCON. So it's not so easy. Many of you are taking classes. To get one person to the Sunday program itself, so much struggle we do. Calling and now giving prasadam, this, that. The person who left the moment for almost many years, and then going back. And 77 Prabhupada left. After that, one after one left. 96 was centennial. Almost how many years? There were many good number of years. So they forgot. Some of them, what is Krishna consciousness? Still, Maharaj took it as a 6 years of service. The 100th birthday of Srila Prabhupada was celebrated. The pre-preparation was 6 years. It was in 1996. He started from 90s. From 90s to 1996. Almost 6 years. He kept all services separately and only for celebrating Srila Prabhupada 100th birthday should be gorgeous. So he was also minister for that. Centennial minister. So like this, only when you see their activities, then we come to know how much they love Srila Prabhupada. So anytime if son is taking care of other brothers, father will be obviously happy. So when Prabhupada said the instruction to all of us is never leave ISKCON. One thing. Another one is your love will be shown by all of you cooperate after my demise. Once I leave my body, how you cooperate all of you? That is the love you are showing to me. So somebody has to take a responsibility.
Some intelligent person, some has to take. So that's why this centennial was the revolution in ISKCON society. So maybe it's the last time we heard from Prashanta Mataji centennial program. Okay, so finally I was in Tirunelveli, Tamil Nadu. Maharaj came for opening a Padayatra, Tamil Nadu Padayatra. So we were there almost some 4-5 days. I was there with Maharaj. So all the time, so generally when we go in front of Maharaj, we feel nervous, what to respond, what not to respond. He makes sure that you are comfortable. So that is first thing. So when we were in Tirunelveli, the Padayatra started. Maharaj sat and that we were going huge Sankirtan. Shankadari Prabhu, many leaders in Tamil Nadu, they were present. So almost a kilometer we went and then suddenly police came. You don't have any permission. Why you are doing such a big program? And the local hero, our Shankadari Prabhu, is very powerful person. Local, Madurai temple, and he's a zonal secretary also. So he said, somehow none of us, police was coming and asking who is the in charge of this all program. Why will that? We know if you tell what he will do. If you tell he is in charge, police will go to him and hey, stop it. He said, we don't know who is that. He was going everyone asking who is the main in charge. No, we don't know. So like that 1 kilometer again we walked. And after that finally somehow some innocent devotee told that he is in charge. So he went to Shankadari Prabhu. Hey, you don't have permission, why you are doing this? He said this is a dharmic. And no, we are doing no disturbance to society and we are going one side of the road. So police was not hearing. He told Joe Karna Kargo. Whatever you want to do it. We won't stop, you will go. This is a lion, Shankadari Prabhu. So he said, then no, finally another 1 kilometer went fine. When we about to take a U-turn, then so many polices came and they stopped. Now we cannot move. We go better, either car or something, and bulls and DDs will be here. Later we can take. So Maharaj was waiting there, like a small kid. He was not responding to anything, just he was waiting. Finally, Krishna Bhakta Prabhu said, "Arey, go and ask Guru Maharaj, can we take him in car to the temple? It may not solve this." Then I looked at Prabhu, you are senior, you should ask. I am just new. No, go, you ask. I went, asked Guru Maharaj, shall we go in car? Looks like getting delayed. Or you would like to come with the devotees? Then it's not getting clear. Yeah. Looks like it may take some time. Then he said, I wish to come with the devotees. When I heard this, I went to Krishna Bhakta Prabhu and said, Guru Maharaj want to walk with the devotees only. As I was communicating, then immediately police came and said, you can walk. That's it, just a momentary communication. So I thought, like when pure devotee really, he desires something. So Krishna definitely sanctions. So that's the reason we need to serve who are very dear to Krishna and very dear to Srila Prabhupada. And by serving them, we will also get such kind of faith. So that we can also walk very strongly in Krishna consciousness. Otherwise, it's not so easy to commit steadily for Krishna consciousness. So last almost 60 years of his life dedicated for Padayatra. So now you heard about the Padayatra. Padayatra is not so easy sitting here and having prasadam and doing kirtan. So we have to go every day on the road. Now every day is a challenge. Where they get place for eating, where they get place for sleeping, no question. Almost close to 4.5 lakh kilometers. 4 lakh kilometers Padayatra has walked. In that majority, he also walked personally. Is it easy? Walking 4 lakh kilometers. Anybody? Yeah? Even if you go in the air also is tough. So that is the dedication. That is the love he has for his Guru.
No, once Prabhupada said that go ahead in the Padayatra. Prabhupada told before also some of his disciples, why don't you do this Padayatra? But when even Prabhupada told Maharaj, said this is my service, I'll do it. That's why when Guru gives some instruction, you will be recognized with that service. Recently I was in Trivandrum SADC meeting. Some discussion came. Sukadev Maharaj, Nellore, said, Padayatra means Loknath Swami. In a meeting he was telling. How? Because when Guru gives some instruction, if you are very dedicatedly serving that instruction, you will be recognized with that service, not with your name or not your family. So that is a ticket for going back to Godhead. So that's why somehow he says, whenever I am in a Padayatra, I feel I am in my home. How many of you feel on the road is home? Huh? So he is feeling road as his home. So that is the conviction he has for his spiritual master. So that's why somehow we should inspire and hear about these great souls. Now Srila Prabhupada has many disciples who are not taking a back seat and trying their best to serve Srila Prabhupada. So somehow or other, whenever you get any opportunity to serve Srila Prabhupada disciples, not only Srila Prabhupada disciples, we should serve every devotee. But majorly, when you see these great souls of Prabhupada disciples, they are very, very rare species on this world. So somehow, please take, they all are in advanced age, everybody 75 plus. So we need to be little bit serious, have some personal communication, have some personal service, whatever possible. Whenever you get even a momentarily, so momentarily service also, it really, really makes us so Krishna consciousness. So that's why I want to take us offering also. So now we are very grateful to His Murli Mohan Prabhu and Madhavi Mohani Mataji. They have come from Ahmedabad. So they are doing almost last close to 14 years. I know Prabhu and Mataji. Very nice family. First time I was in Bangalore because of Prem Kirtan Prabhu. I got connected with Prabhu. And the first time I went to the Prabhu called, he come to Vrindavan Yatra. I went to Vrindavan Yatra. I was not having any money also. Those times I was a student. Somehow Prem Kirtan Prabhu sponsored my tickets. And Prabhu took care of my local clothes, whatever the yatra expenses. I went freely and came back freely. But once I went there, by seeing Prabhu's family, Prabhu, Mataji, Revati Mataji, and Narada Muni Prabhu. So nice family. Prabhu gives nice class. Mataji cooks nicely prasadam. Revati Mataji does nice deity worship. Narada Muni Prabhu does nice deity. These four people are enough to manage even thousands of devotees. So that I saw in the yatra, we were going everywhere, but I was not seeing Mataji. Not seeing Mataji because she was there in a kitchen cooking for all the devotees. So this is all because whenever we see some senior devotees, we should learn something from them, how they are doing for service to, their spiritual master and guru. So that's why last time also when devotees was presenting report, they are doing one day Padayatra. So Murli Mohan Prabhu comes to Bangalore. Maharaj asked how regularly he comes. So means is for both of us. We should invite also. Prabhu also should take time and come to Bangalore. So that's right. So most of the things he always remembers. I think Ashish was telling Gokul has joined. Gokul Krishna Prabhu. I know already. Last time when he met, he was telling I'll join. So when Rashish was told, he's old by now. I already know him. Means each personal details he knows. When you send some report, some mail, some whatever the preaching report, he remembers that and again says, I already know. And another thing is in Dhammasandra, we have a kitchen, no? When Guru Maharaj came last time for Bangalore Yatra, I introduced Hemraj Prabhu and Chitra Mataji that they have made one kitchen for us.
The next time we went, I said, this kitchen, yeah, you told me last time. So, no, memory that he always remember. That's why when you say some reports, don't think that he don't know. He will remember and he cannot again report it same thing. So he knows. So that's why do some service and have a proper report and go and present it. So it will be nice. So that's why I'm personally very, very indebted to all my Shiksha Gurus and Diksha Gurus and who have helped me personally. And literally because of their support and their blessing, somehow all great souls, we are able to do some preaching here. Many things are happening and some things are in pipeline. So thank you so much every one of you who are come here and who are part of this program. I just came now, so you all work here very sincerely. That's why the pure devotee function means it's a blessing on us. Whatever we do in the service to the pure devotee, really, really, big blessing for us. So thank you every one of you. And any inconvenience for any of you, please forgive us. And going forward, we'll do better and better. And thank you so much. Hare Krishna. Lady Madhav Prabhu was explaining one of the situation where the centennial Maharaj, I was there personally in Aravade. We were working for the Aravade temple. And he had got one, there were 100 sankalpas which was done because of centennial, 100 years. And one sankalp was that which Lady Madhav was telling many devotees after Prabhupada left. And one sankalp was that to reunite the devotees again to his call. And when he came, that centennial was about to over. So that time we were sitting with Guru Maharaj in Aravade, and he told that if you want to unite the devotees, he was instructed, there were only 3 people there, all artists, myself, Paramatma, and Atmanivedan. We were there. And he was instructing us that you have, because unity is our legacy. Because no mission after the Acharya left, they were divided. This is what the history is, but not ISKCON. ISKCON was not divided. So he was explaining that, and he was telling that you should be ready to leave the feet of devotees to stay united. You can understand what Maharaj must have gone through to unite the devotees again. This is literally when he was saying, 2 of us were literally in tears. This is what Maharaj must have done. We don't know what he has done. We just see through his words he expressed, and we should be ready to leave the feet of Vaishnavas if we want to stay in life. So this humbleness is very important. Hare Krishna. So we are about to conclude the program. How was Vyasa Pooja? So how many of you are attending for the first time Vyasa Pooja? First time, for the first time. So thank you so much for one and all the devotees who are attending Vyasa Pooja. This is how we will celebrate a pure devotee's appearance day. So the pure devotee's appearance day, it is not a date, it is glorification. It is a glory. It's always meditating on the glorification. They already offered their life